Masa jimi shiru baru je manje menga nanga ngonya susu raja yesu jewa dusum jewa yunla cha salo jaga jeta baka wate paja para menta shitai pe jeto jomde dama shiru je baru do jambala cha salo deje da jeto bate jana jomde de je baka chako pambar la jalon je jeta jambada chuchu sabe jeta Tab jitu juzu deze, junde de somo nawa shi chewe chuche nanda je tengen zolan jomba juzu yang deze, jaju samba samba jamba baba jere samba jo shiro je paru tu jamba somo joba nila nambar. Pomo ngombo de tala ya rashi je tomba yang daba jaso dawa dene sanje je tuye se dande mba shire buwe, jaju samba samba jamba baba jere samba jo la teke je, meso ri je ponga ri je poma kala la shiro je paru tu jamba somo joba. Chidala baja deke jaman bada janju samba samba jamba baba jara zawanju jitsa danda ma shere dade bola deke je maso shere bo rike bo rike bom kala la shiro je baro to jamba samba juba jubande bande dada namba dawa je de pamanga ma dada la yara shi je tomba yan daba jaso dawa su tomba o tomba nyen su 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 le tomba nyen she mayen tomba nyen la jasu she mayen Deshin to suwa dan je dan namra shabana domba bo shere bo de da chu da je domba nyen de senye me ma ma je ba ma ka ba ta ma ba ta ma da ta wa me ba ta wa ka wa me ba wo shere bo de da wa na domba nyen la su me so wa me to she me to je me na ba she ba me na wa me na me je me lu me ye me so me da me te me ro me re je me chu me to me je ka ma ne je ka me je na ba she ba kan je ba Mareba me mareba saba me bana gaje saba pato ya me do te chindo untunga wada kunjo wada gopada la me she me toba mama toba ya me do shere po te do wana jesu samana toba me be shere je pato jima te la te jene te sila toba me je toba Chichu lo ne shindo tene nyanga le deve thara chundu tu sundo namba chupa sanje ta je shere je pato tu jiba te la la nama ba ya taba sabe chichu dongo ba suba sa je so te ta wana shere je pato tu jima nga rupa chima nga la na me banga Minyabada Jamra Jabanga, Dunga da Jaro da Shora Jabanga, Mezabana Damba Jabaja de Shero Jabaro da Jabanga, Mabatayata, Omagate Gate Paranga de Parasanga de Bote, so Sheribo, Jusuma Zamajama de Shero Jabaro, the Jambasama La Barjava, the Najum de Denga de Lasha de Jusama Zamajama, Papa Jaras on Jula Leso, Chichawa Channel, Leso, Leso Regibo, the Tishano, the Tishin, the Chitra, the Matation, the Shero Jabaro, Chuba Jade Tishiban and Judges of Yerang Jam de Yedege Gaz and Accident by Sherebo, the Judges of Basama Baba Jaras and Wanjo that the Bakura, the Dalhada Mendal Hamayan. Tisajebeji de Yeran de Jum de Jesumba Langomba do Taeda, Omakateka the Baranga, the Parasanga, the Bote, so Taeda, Omakateka the Paranga, the Parasanga, the Bote. Taeda, Omakateka the Paranga, the Parasanga, the Bote, so Taeda, Omakateka the Paranga, the Parasanga, the Bote, so Taeda, Omakateka the Paranga, the Parasanga, the Bote, so Taeda, the Paranga, the Parasanga, the Bote. Tada gada gada paranga the parasanga the bode so what tada gada gada paranga the parasanga the bode so what tada gada gada paranga the parasanga the tada gada gada paranga the parasanga the bode so what tada gada gada paranga the parasanga the tada gada gada paranga the parasanga the bode so what namala mala cha zalo sanjala cha zalo chola cha zalo jindala cha zalo yujamashara jibaro the jamala cha Taji Tibetsi, Tuba Juji, the Mala, Jiji, Jamasharaja Barajabata, Somayela, second to the Jabala, the Natu, the Jalas of a Medivicho, the Jeshara, the Vatican, the Taji, Jamasharaja Barajabata, Somayela, second to the Jabala, the Natu, the Jalas of a Medivicho, Chera, Dova Juja, Mamba Juji, Jujara, the Shawa, George, Kanja, the Jadawaja, Gaba member, Jamaba Chaba, member, one member, the Metal, so Vesanya Manaja Damba de la Chat, Lo, Jeredonda, Jesu, what the Mendo, Nembejan, and what the Tambatu Jefferson. Traji Deja, then the Le Show, Womeji in Japorando, to Sosaja Kunyangonia, Rasachuong, Sotaba, Salamana Lachu, Guja, Taja to Jesu, Jereso, Shijamento. Sejilombo Dabo Jevago, Shajeto de la Guja. Susaya Kunyang Toji Sanji Tele Narada, Mama Melasha come up Pamadrova Javan Dragomba, Gajulama language, Tasso Sanjeta Jello Choson to watching Jella to Search, Chalando watching Jella to Search, Launch of us of watching it.
Chuba Ishizu Jawa Chinjalab Doso, Najita Bandalama Zola Jabs Jawa, Jasanjala Lama Zola Jabs Jawa, Nasa Bandalama Zola Jabs Jawa, Tabata Roa Chinjalab Doso, Tushin Roa Chinjalab. Denzai Danda Damba Chinjalab Doso, Chaja Jambe Chojung, Mondo Sentiala Doba Chinjalab Doso, Sanja Kundasawa Lamala, Kusung Goba Chabecha. Domenalo Ramashabada, Sada Droba Nyambara Jinjilo. Jamie, you can find like this text in the closet there. Okay. Maybe bring out a few. All right. Yeah, there. Okay, good morning. Welcome to our regular Tuesday. Topic is a prayer to the reborn in the Amitabha Pure Land, Sukhawati Pure Land. Yes, reborn in the Amitabha Pure Land. Generally, it's much easier than other Pure Land. Like other Pure Land, it's necessary. You have to be reach to the certain degree of realization, or you have to be enlightened one. At least you have to be reach to the path of the seeing. But in the Sukhawati Pure Land, even the ordinary people can be reborn, longest have those favorable cause and condition. So Sukhawati Pure Land, normally they use as 4 different type of causes. Remembering the Pure Land again and again in our mind stream, 1. Then second one is accumulating the merit, so we are on the second subject. And this second subject of the accumulation of a merit, according to the Sudra, even the Minitantri also, the method of the how to accumulate the merit is called the 7 lamb offering. Prostration, offering, confess, rejoice, request, beseeching, and dedication. From this, we already gone through the prostration and offering. Now we are talking about the confess. So in this, we have to confess. What we're confessing is a non-virtues. So first we have to know the source of the non-virtues or negative, or negative karma or obscuration. Normally in the Dharma, last time we use obstacles. Yeah. So we have to know the source of the door or where it's come from. So how we end up with this karma. Yeah. So first we talk about this called the 6th door of negative or non-virtues. Dạ thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay về với lại chủ đề về cái lời khấn nguyện, lời cầu nguyện để tái sinh ở cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và cái việc mà chúng ta cầu nguyện để tái sinh ở cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì nó đơn giản, nó dễ dàng hơn so với lại đến các cõi tịnh độ của các vị Phật khác. Bởi vì để mà có thể đến được cõi tịnh độ của các vị Phật khác thì chúng ta cần phải đạt được một cái cấp độ nào đó, hoặc là chúng ta đạt được một số, phải ít nhất là phải có một chứng ngộ gì đó. Tối thiểu là ví dụ như khi chúng ta đang ở trong kiến đạo thì chúng ta mới có thể đến được cõi tịnh độ của các vị. Còn đối với lại cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì dễ dàng hơn, là
Bởi vì người bình thường cũng có thể được tái sinh ở đó, chỉ cần có đủ nhân và duyên, có đủ những cái điều kiện để có thể tái sinh. Và thông thường thì chúng ta có 4 cái nhân hoặc là 4 cái nguyên nhân. Để thứ nhất là chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đến cõi tịnh độ của Đức A Di Đà, trong dòng tâm thức của chúng ta luôn luôn gợi nhớ. Và cái thứ hai là chúng ta tích lũy công đức. Và theo những cái kinh điển của mật thừa thì thông qua việc là chúng ta thực hành gia hành Phật pháp, hay còn gọi là 7 chi cầu nguyện, thì bao gồm là lễ lạy, cúng dường, sám hối, hoan hỷ, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh trụ thế và hồi hướng. Thì chúng ta đã xong 2 phần, là thứ nhất là lễ lạy và cúng dường, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với lại phần thứ 3 là sám hối. Thì chúng ta sám hối những cái nghiệp bất thiện, những là cái nguồn gốc. Chúng ta cần phải hiểu được cái nguồn gốc của những cái điều bất thiện đó. Nó là những cái che chướng, nó là những cái nhiễm ô, và những cái chướng ngại, và nó đến từ đâu. Và vì vậy tại sao khi mà nó đến thì nó lại xảy ra, và nó kết thúc của nó lại chính là những cái nghiệp quả mà chúng ta phải nhận. Thì nó thông qua 6 cái gọi là 6, giống như là 6 cái cánh cửa, là 6 cái nơi mà chúng ta tiếp xúc để chúng ta hình thành những cái điều bất thiện. Yes, Kamula. Okay, so there's a 6 door of non-virtues. First is called the time, door of time. Door of time is we created this negative karma or non-virtue permanently. There's no beginning, when we start it. So since samsara have no beginning, and our karma creation of a negative or non-virtue have no beginning, so that we call the beginningless time. And door of application. Door of application is we did ourselves, or we ask to someone to do, or we rejoice when someone is doing non-virtue. That's called the application. And third one is called the door of intention. Door of intention is our intention or intent, because of our mind is corrupted with the 3 poisons, ignorant, attachment, aversion. So that was door of the intention. And door of the object. The door of the object is called the superior object, like 3 jewels, gurus, parents. And general object is 6 realm in the samsara. So based on them, we created negative. That's called the door of the object. Then door of the nature. Door of the nature means there's called the prescripted downfall, or prescripted negative, and non-prescripted, naturally negative. Like a prescripted means when we take refuge, when we general bodhicitta, when we receive the empowerment, we have sudden, commitment. That's called the prescripted downfall. And a non-prescripted or naturally downfall is like 10 non-virtues, which is come later. So we will talk. That's called the door of the nature. And door of the source, as we created by the body, speech, mind. So this 6 door, because of this 6 door, we commit negative. Now, once we commit the negative, there's a 2 way end this one. One, consequences of a result of it, 2, confessing. So that way, actually, if we waiting for the exhaust through the result of that karma, it never ends, that one. Because when we experiencing the result of that negative karma, we create a new karma because of that circumstance. Like when you go through rough time, you get more angry, you get more jealousy, you get all those emotions is stronger. Because of that, emotion is stronger, and you created the negative karma. So that way, if we waiting for purified by the ripening of the karma, it will never end, because at that time make new one. But if we confess it,
through the ritual of like a for power, and it will not create it when we're confessing, so that way I have a better chance to end the circle of this negative karma. So that reason is it better confess than just wait until it come exhaustion of the through the what called rapine. Yeah. Dạ, và khi mà chúng ta nói về 6 cái cửa ngõ hay là những cái nguyên nhân của vọng tưởng hoặc là của những cái điều bất thiện đó, thì thứ nhất á, là chúng ta có cái thời gian. Thì thời gian là những cái tất cả những cái điều mà bất thiện này thì nó được tạo ra từ vô thủy cho đến nay, coi như là giống như là chúng ta không biết là nó đã bắt đầu từ khi nào. Và cái thứ hai là cái cách mà gọi là cái cách ứng dụng của tất cả những cái vọng tưởng hay là những cái nguyên nhân của những cái sự bất thiện đó là do cá nhân chúng ta làm, cá nhân chúng ta tạo nên, hay là do chúng ta yêu cầu người khác làm, hay là chúng ta vui vẻ, chúng ta cảm thấy là coi như là chúng ta rất là thích thú với cái việc mà người khác làm những cái điều bất thiện. Và cái điểm thứ ba đó là về cái ý định của chúng ta, là bởi vì nó do những cái tam độc, tham sân và si, hoặc là do những cái vô minh, nó làm cho chúng ta tạo nên những cái nghiệp bất thiện đó. Và cái thứ tư đó chính là cái đối tượng, và cái đối tượng đó nó bao gồm ví dụ như đối với lại đạo sư, đối với cha mẹ, hoặc là vân, tất cả những cái điều đó nó làm cho chúng ta vẫn quay về với lại luân hồi. Và cái thứ năm đó chính là cái bản chất hay là cái nền tảng. Thì những cái bản chất như vậy nó sẽ làm cho chúng ta phạm vào những cái gọi là phạm vào những cái giới cấm. Và thường thì chúng ta sẽ thấy ở trong 10 bất thiện nghiệp, thì cái việc 10 bất thiện nghiệp này sẽ được đề cập sau. Và cũng giống như là khi mà chúng ta thọ nhận quán đảnh xong rồi sau đó chúng ta lại phạm giới, thì nó cũng rơi vào cái phần gọi là bản chất. Và cái thứ sáu đó là cái nguồn gốc của cái phiền não hoặc là của cái điều bất thiện đó, nó xuất phát từ thân, khẩu và ý của chúng ta. Và thường thì chúng ta khi mà sám hối thì nó sẽ có hai cái cách mà chúng ta hay làm. Nhất là chúng ta đợi đến hậu quả rồi lúc đó chúng ta mới sám hối. Bởi vì nếu như mà chúng ta đợi tới khi mà cái nghiệp quả hay cái quả báo đó nó chín rồi, hoặc là cái kết quả của nó đã xảy ra, thì lúc đó chúng ta mới nói là chúng ta sám hối thì sẽ không kịp. Bởi vì cái việc mà đợi đến cái kết quả của cái nghiệp đó thì không bao giờ mà cái việc cái nghiệp của chúng ta nó chấm dứt. Bởi vì khi mà chúng ta đã tạo nghiệp thì chúng ta càng để lâu á, thì cái nghiệp đó, cái cảm xúc hoặc là cái ví dụ như sự giận dữ, hoặc là cái sự ganh tị, hoặc những cái cảm xúc nhiễm ô, hoặc là những cái điều mà bất thiện của chúng ta, nó lại càng trỗi dậy, nó lại càng mạnh mẽ hơn. Và chúng ta làm hết cái điều bất thiện này, lại tiếp tục làm đến những cái điều bất thiện khác, và chúng ta lại tạo ra những cái điều bất thiện mới. Và chúng ta cần phải sử dụng 4 cái năng lực để mà chúng ta tịnh hóa và chúng ta sám hối. Yes, number 6, power of I said power of the source. I think it's better maybe power of the arising. Yeah, arise from your body, arise from the mind, arise from the speech. Those negative. Yeah, I don't know. Maybe this arise is better through 3 door. Arise through the 3 door. Power of the arising 3 door is maybe better. I don't know. So this is a. Now we're talking about the confessing. So with the 4 power. In according on this text, the 4 power. As the first is a come of the power of the remedy. What is the power of the remedy? Is here is said. We already went through this part, but I want to repeat this.
I confess all the wrongdoing and all being, my parent included. This is about the bodhicitta. You're not in the difference between the bodhisattva confessing and individual liberation or confessing. Individual liberation, and when they confess themselves, their own negative. But when bodhisattva confess, he or she confess to the every sentient being's negative. So that way, this is talking about the this confessing with the altruistic motivation of a bodhicitta. So that bodhicitta is becoming antidote. So here, according to this text, so this word, I confess all the wrongdoing, and I and all being, my parent included, So because the parent is the closest one, direct person who you have contact, included that one, mean that, and lead by that, example by that, every sentient being you are confessing. So this is only Bodhisattva will do, and this is the Bodhisattva's way of confessing. So that was bringing to the bodhicitta. So this is the power of the antidote, because through the bodhicitta, you can you can purify tremendous of the negative, and really powerful. But then later we will have a sixth way to purify. We'll talk later. But so here, power of the antidote is the altruistic motivation of bodhicitta. Dạ, và khi mà chúng ta nói về hồi nãy thầy có nói là cái nguồn gốc, và cái thứ sáu á, cái mục thứ sáu là cái nguồn gốc của những cái điều bất thiện, thì qua thân khẩu và ý, thì có thể nói là cái nơi khởi sinh hoặc cái nơi sinh khởi là thông qua ba cửa ngõ thân khẩu và ý, thì cũng có thể nói theo cách đó cũng được. Nhưng mà khi chúng ta nói về sám hối thì chúng ta phải ứng dụng với 4 năng lực. Thứ nhất là khi mà chúng ta sám hối thì chúng ta phải sám hối là tất cả những cái điều bất thiện, những cái điều xấu ác mà chúng ta đã làm, và nó có một cái sự khác biệt giữa sám hối của Bồ Tát và sám hối của từng cá nhân. Bởi vì khi bình thường á, thì mỗi người cá nhân thì sẽ sám hối là sám hối tất cả những cái nghiệp bất thiện của con, của cá nhân mình. Còn đối với lại bậc Bồ Tát, khi mà sám hối thì sám hối tất cả những cái nghiệp bất thiện của mọi chúng sinh. Thì do đó khi đó cái tâm Bồ đề của bậc Bồ Tát sinh khởi, và đó chính là cái đối trị cho tất cả những cái sự bám chấp, hoặc là đối trị với lại những cái sự mà chỉ suy nghĩ về cho bản thân mà thôi. Và khi mà chúng ta tịnh hóa, hoặc là khi chúng ta sám hối, thì có nhiều cách để chúng ta sám hối, và thầy cũng sẽ đề cập sau. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái phương pháp đối trị, thì trước tiên đó chính là cái động cơ để thông qua cái việc sinh khởi tâm Bồ đề để giúp cho chúng ta có thể sám hối. Yes, Kamala. Okay, so then here continuing or have done through the beginningless time up to now. So beginningless time means that because we have no what called the record of when is a samsara is a start. So samsara have no beginning. That when beginningless time. So what we have done is that there's a two kind of a negative. It's called a prescriptive negative, yeah, and generally or naturally negative. So first is to talk about the naturally negative. It's called the Rashingitipa. So there's so 10 non-virtue here said, such as killing, stealing, and fornication. It means that sexual misconduct. I admit and confess 3 wrongdoing
of the body. We already talked this from the last time, but I admit this is the key of confessing, because many times we don't admit our problem, we don't admit our issue. Nó như thế nào thì vì mình không có được một cái hình ảnh rõ ràng về cái bông hoa mà trước đó mình đã tiếp xúc, thì mình sẽ không thể biết được là cái bông hoa, mình sẽ không thể nói được. Dạ, cô Lệ Châu ơi, cô tắt mic của cô giùm ạ. We have a hard time to admitting, you know, because I mean, we have this habit of always been blaming someone else, our issue, whatever we have an issue, we always blame to someone else. We always if there's something bad, we always give that credit to someone, you know. When we have done something good, then we always want to take the credit ourselves, even we have done with the community. Make sense? So that's our habit. So that way, admit is a key. Long as you admit, then confessing and purification will come, you know. So we have to start from the admit. So first we have to accept that we were wrong. We have to accept that we have a problem. We have to accept that we created this problem. Yeah. So that way, what's called admit and confess to the three wrongdoing of a body list. So this one is already to talk about, but I just want to repeat this. Dạ, và khi mà chúng ta sám hối thì chúng ta sám hối là tất cả những cái nghiệp chướng, hoặc là tất cả những cái điều bất thiện, những cái lỗi lầm của con và tất cả chúng sinh, kể cả tất cả những phụ mẫu, cha mẹ của chúng ta mà đã phạm từ vô thủy cho đến bây giờ. Và tại sao chúng ta nói là từ vô thủy cho đến bây giờ, là bởi vì luân hồi thì chúng ta không có biết được cái sự bắt đầu của nó từ đâu. Và khi mà chúng ta nói là có hai loại, thứ nhất là khi chúng ta nói về 10 bất thiện nghiệp, thì để mà chúng ta có thể sám hối thì cái bước đầu tiên là chúng ta phải biết nhận lỗi. Và khi mà chúng ta biết nhận lỗi để chúng ta mới có thể sám hối được. Cái này là cái chìa khóa, là cái mấu chốt của cái việc sám hối. Bởi vì thường thì khi mà chúng ta rất ít khi nào mà dám thừa nhận hoặc là dám nhận lỗi. Khi mà có bất cứ cái điều gì xảy ra, chúng ta hay đổ thừa, chúng ta hay đổ lỗi cho người khác, mà ít khi nào mà chúng ta xác nhận rằng đó là lỗi của chính chúng ta, hoặc đó là do chính chúng ta làm những cái điều sai trái đó. Cho nên cái điểm đầu tiên ta cần phải bắt đầu với cái việc là chúng ta phải nhận lỗi, chúng ta chấp nhận là chúng ta đã sai. Và thực ra chúng ta cũng đã từng biết qua những cái điều này, nhưng mà thầy cần phải lặp lại theo chúng ta. Yes, Hembola. Okay, now that is from the body. Then from the speech, lying, calumny, is it calumny? Calumny, or I don't know, harsh word and gossip. I think normally we say the lying, divisive speech, harsh word, and idle talk. These four are from the speech. So lying, there's according to the Dharma, you know, in the Buddhism, it's called the big lie. Big lie means the spiritually lying. Like if someone pretend like they are enlightened beings without the reaching to the state of the nirvana, then that is called the big lie. So in the monastery, like a Vinaya system, if you lie in that one, you are destroying your vow. If you do that one, so like without the reaching to the like some degree of realization, you pretend like you're reaching, you're telling people without the realization of the like a Mahamudra, say I have this kind of realization of the Mahamudra. So those are called the spiritually lying. Then second one is called the medium lying, is like the lying which have in fact like it harm to other beings, you know. Then the small lying is it for harmless lying, a lying but not really not really
harm to other. So there's a different way to lie. Then second one is a calumny or divisive speech. Divisive speech is based on the what is the, you know, how larger, like in the according to the Buddhism community, for example, if you make divide two high lama, you know, then it's really heavy negative. If you divide into the like a sangha, within the sangha is a smaller, because if you divide the high lama, two big sangha or two community divided. If you sangha divided into sangha, just one community divided, yeah, so smaller number, and you divide it into the ordinary people, it's just maybe like family to family, you know. So there's not so the according to the, I think maybe this have to do with the number. So in the common people, if you divide it into two country, sometimes it can be end up with a war, yeah. And if you divide it to the two state, it's a little bit less than that. Yeah. So I think this is like a why is the high lama is the like a greatest divide, and the sangha is less than that. Is because like if you divide it high lama, then two sangha is becoming divided. Make sense? At least two sangha. But if you divide the sangha, only one sangha dividing. So I think that's something have to do, maybe something number. Then harsh word. Like a harsh word, maybe truth. Some are maybe truth. Like you telling others, you know, false by telling truth, but that still can hurt other people. So unless you really have a good intention to want to help that individual, as you have no right to say anything about that person's problem, you know, like even that person has lots of problem. If you want to help them, I think it's okay with the compassion or the kind heart. If you try to criticize it, it's okay. But if you try to criticize it because you dislike or because you want to make them harm, and then it's a really heavy negative. So I think because I mean, when we receive the teachings, basically lots of teaching are really harsh words. Make sense? It's all showing up our faults. When you receive in teachings like mind training and those all, like if you receive the teaching on like Shanti Devasam Buddhasada contact and those, it seems like it's a criticizing directly to you because all those faults we have, So it seems like, but it's an intention is a want to make you better. Make sense? Falseless. So that way showing you. So I don't think so by that it become a harsh word. But if you say someone have a problem and you just say that problem because you want to hurt that person and with the bad intention, then I think maybe become a harsh word. And gossiping for no business, but just talking about someone's business, So lots of we do doing that one. So this kind of this four is called okay, so gossip. I admit to confess and for wrongdoing of the speech. This is a negative from the for kind of a non-virtual from created by our speech. Dạ, khi mà chúng ta nói về thân thì có các nghiệp thông qua các việc là ví dụ như là sát sinh, rồi trộm cắp, rồi tà dâm, thì những cái việc đó là 3 việc thông qua thân, và những cái điều đó thì thầy đã từng đề cập ở trong lớp. Và cái điểm và cái tiếp là về khẩu hay là về ngữ, thì chúng ta có là nói dối. Thì khi mà chúng ta nói cái việc nói dối thì nó sẽ chia nhiều cấp độ. Ví dụ như khi chúng ta nói là nói dối, hoặc là chúng ta nói là gọi là đại vọng ngữ á, thì là khi mà một vị hay nói là đã chứng ngộ hoặc đạt được niết bàn vân vân, thì cái đó gọi là đại vọng ngữ. Bởi vì khi mà cái vị đó chưa có thực chứng hoặc chưa có chứng được niết bàn,
rồi hoặc là chưa có thực chứng ngộ, nhưng mà nói hoặc là làm ra vẻ như là mình đã chứng ngộ, thì cái điều đó được gọi là đại vọng ngữ, và nó sẽ hủy hoại những cái giới nguyện. Và hoặc là ví dụ như cái người mà chưa có đạt được đại thủ ấn Mahamudra nhưng mà vẫn làm như là mình đã đạt được, thì đó cũng là đại vọng ngữ. Và cái mà gọi là nói dối nhưng mà cái mức độ nó nhẹ hơn một tí, thì là giống như là khi mà chúng ta nói dối để mà làm tổn hại những chúng sinh khác, và cái gọi là cũng là nói dối nhưng mà ở cái cấp độ gọi là nhẹ nhất á, là những cái lời nói dối mà của chúng ta, thì chúng ta những cái lời nói dối đó có thể là nó không có làm tổn hại ai khác. Theo nghĩa là thường chúng ta hay khen người ta là thế này thế nọ, nhưng mà thực ra chưa chắc người ta đã như vậy, chúng ta hay xã giao. Và cái đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta nói là nói lưỡi đôi chiều, hoặc là nói cái lời chia rẽ, và bởi vì ví dụ như khi mà chúng ta nói cái lời chia rẽ như vậy, nếu như mà ở trong cái hội chúng mà chúng ta chia rẽ hai cái vị lớn, hay những cái vị đạo sư lớn, ví dụ như mỗi vị đạo sư đó đã có một cái hội chúng, có những cái đệ tử của mình, có tăng đoàn của mình, mà khi chúng ta nói những cái lời để gây chia rẽ hai vị lama lớn đó, dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến cái việc là gây chia rẽ cả hai cái hội chúng, hai cái tăng đoàn đó, thì như vậy là cái tội đó vô cùng nặng. Và còn ví dụ như có thể là nhẹ hơn một tí, ví dụ như chúng ta chỉ làm tổn hại, nói coi như là gây chia rẽ ở trong cái hội chúng của một vị thôi, thì nó sẽ nhẹ hơn so với cái việc mà chúng ta làm chia rẽ hai cái hội chúng. Và cái mức độ gọi là nói những cái lời nói mà gây chia rẽ, nó có thể là nó nhẹ hơn một tí, là cái việc mà chúng ta nói những cái lời chia rẽ đối với lại những cái người mà bình thường, hoặc là thành viên trong gia đình, hoặc là bạn bè, hay là mọi người. Khi chúng ta nói làm cho hai cái người mà họ như kỳ, hoặc là họ chia rẽ với nhau, khi chúng ta chia rẽ hai người như vậy, thì cũng vẫn bị cái lỗi là gây chia rẽ, nhưng mà nó nhẹ hơn so với cái việc mà chúng ta chia rẽ cả hai hội chúng. Và hoặc là ví dụ như chúng ta thấy cái mức độ nặng nhẹ, ví dụ như chúng ta nói những cái lời mà gây ra cái sự chia rẽ cho cả hai quốc gia, thì nó sẽ gây ra cái tai họa là chiến tranh. Còn ví dụ như chúng ta gây chia rẽ ở trong một cái vùng miền, hoặc cái bang nào đó thôi, hoặc cái khu vực tỉnh thành nào đó thôi, thì nó sẽ nhẹ hơn so với việc mà chia rẽ hai đất nước, thì chúng ta có thể so sánh được. Nhưng mà cái điểm thứ ba nữa là khi mà chúng ta nói những cái lời thô ác, có thể là chúng ta nói đôi khi nó có thể là sự thật, nhưng mà những cái sự thật đó nó sẽ làm tổn thương người khác, làm tổn hại đến người khác. Chúng ta không có quyền để nói như vậy. Cái chuyện vấn đề của người ta là việc của người ta, chúng ta không có quyền để mà đề cập đến. Bởi vì có thể là nếu như mà chúng ta muốn giúp đỡ, chúng ta muốn nhắc nhở hay muốn phê bình, nhưng với cái lòng từ bi, thì chúng ta có thể chia sẻ với họ. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có cái ý định là chúng ta phê bình, hoặc là chúng ta phê phán họ với cái ý định là làm tổn thương họ, là tổn hại họ, thì cái điều đó là những cái lời thô ác mà chúng ta phạm giới. Và khi mà chúng ta thấy là thường ở trong những cái kinh điển, hoặc là ở trong những cái bản luận, thì hay các vị tổ như ngài Santideva vân vân hay đề cập là chia sẻ là đây là những cái lỗi lầm của chúng ta trong những cái pháp về luyện tâm, thì đã chia sẻ nói ra tất cả những cái lỗi lầm, thì chúng ta thấy là giống như đang nói thẳng trực diện, phê phán trực diện chúng ta. Nhưng mà những cái điều mà các vị viết ra, các vị nói ra như vậy là để làm cho chúng ta tốt hơn, chứ không phải là những cái lời thô ác. Còn nếu như mà chúng ta nói những cái lời nói mà với cái ý định xấu, với mong muốn làm tổn thương, làm tổn hại cái người đó, thì như vậy đó là những cái lời nói thô ác. Cái điểm thứ tư là khi mà chúng ta nói những cái lời tán gẫu hoặc nói gọi là nói chuyện phím thì
đó cũng là một cái điều mà có thể gây ra những cái sự bất thiện. Cho nên 4 cái điều mà thông qua khẩu, thông qua những cái lời nói, thông qua ngữ của chúng ta thì chúng ta cũng cần sám hối. Yes, Kamala. Then from the covetousness, malice, and wrong view, these are from the mind. Like a covetousness, have a covetousness of your own, and covetousness of other, and covetousness of the nether. It means that like sometimes we have so much attachment ourselves. Like some people, they watching their own like jewelry and clothes, those things, so attached. Again and again you bring out, try on it, even you're not wearing, so that kind of attachment. Covetousness mean the attachment, and other mean that you wishing to be, when somebody is driving nice car, when somebody living nice house, when somebody has something nice, you wish it be, that is mine, that is covetousness of other. Then neither mean that you have a covetousness of like you wish to be all those underground jewel or whatever is it, you wish you find them, that's belong to you. So this kind of is a covetousness. And the malice mean the harmful thought. You wishing to be harmed, this one, you wishing to be, destroy other, so harmful thought. And wrong view, like not believing in the three jewel, not believing in the karma, not believing in the past and next life, and that kind of thought is called the wrong view. So when those are come from the mind, so that way said, admit the confessing of the three wrongdoing of the mind. Và tiếp theo là 3 cái điểm ở tâm. Và cái điều ở tâm thì bao gồm là tham, ác ý và tà kiến. Thì 3 cái việc của ý là khi mà chúng ta nói là tham, thì tham nó có cái cấp độ là chúng ta tham mà chúng ta bám chấp cho bản thân của chúng ta. Cái thứ hai là từ của người khác, và cái thứ ba là chúng ta mong muốn là tất cả mọi thứ đều giống như là chúng ta có thể tìm thấy được, chúng ta đều tất cả mọi thứ đều là của mình. Thì thứ nhất, khi mà chúng ta nói là tất cả mọi cái sự tham muốn của bản thân của chúng ta, thì là khi mà chúng ta nghĩ là chúng ta rất là thích những cái trang sức, quần áo, tất cả mọi cái thứ tài sản vân vân chúng ta có đó, rồi chúng ta rất là bám chấp, chúng ta rất là thích thú, và chúng ta lúc nào cũng lôi cái này ra thử, lôi cái kia ra thử. Có thể là chúng ta không thể nào mà mặc hết tất cả quần áo, nhưng mà chúng ta vẫn thích lấy cái này ra ướm thử, lấy cái kia ra ướm thử. Làm như vậy chúng ta bám chấp vào những cái vật chất như vậy. Rồi khi mà cái thứ hai nữa là mong muốn tham từ những cái của người khác. Ví dụ như khi chúng ta thấy là người ta có cái xe đẹp, có cái nhà đẹp, có những cái đồ đẹp, thì chúng ta mong muốn là những cái đó nó sẽ là của mình đó. Rồi cái nữa là tất cả những cái sự mọi thứ là chúng ta có thể tìm thấy được những cái gì mà gọi là tốt nhất, đẹp nhất, hoặc tất cả mọi cái thứ mà chúng ta muốn nó đều thuộc về chúng ta cả. Rồi cái điểm thứ hai là khi mà chúng ta có cái gọi là ác ý. Ác ý là khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta muốn là phải làm cho người kia, chúng ta suy nghĩ là làm sao để cho người kia họ tồi tệ hơn, hoặc là chúng ta làm chúng ta có những cái suy nghĩ là làm sao để chúng ta có thể phá hủy hoặc là hủy hoại những cái người khác, hoặc là hủy hoại những cái chúng sinh khác, làm tổn hại những cái chúng sinh khác, thì đó gọi là ác ý. Và cái thứ ba nữa là tà kiến. Tà kiến thì nó bao gồm là những cái điều mà chúng ta có thể là chúng ta không tin vào nghiệp quả, chúng ta không tin vào tam bảo, chúng ta không tin vào nhân quả vân vân. Tất cả những cái gì về giáo pháp chúng ta đều không có được cái sự tin tưởng, chúng ta tạo ra những cái gọi là những cái ý nghĩ sai lầm. Yes, Kamala. Okay, now here's called the 5 type of a heavy negative.
Nature is the same as a 10 non-virtue, but this is much heavier than just generally 10 non-virtues. So first one is called the 5 heinous crime. So what is the 5 heinous crimes? Killing one's father, mother, ajarya or arhat, and shedding of the Buddha blood, and malicious intent. So here, not really mentioned in this here 5 as a 5 heinous crime as a not same. Here there are 5 heinous crime mean the killing one's father, 1, killing one's mother, 2, killing acharya or acharya mean the master, like your teacher, guru. Guru here is acharya is talking about that directly someone who guide you, killing that one, and killing arhat, someone one is already enlightened. The 4, and shedding of the Buddha's blood. It means the injury to the Buddha with the malice intent, like harmful intent. Sometimes we have this 5 little bit different: killing father, 1, killing mother, killing arhat, and other one is called dividing the sangha. So, but in this, in the right now, we cannot divide the sangha, and that kind of crime is we don't no longer have, and also we cannot injure the Buddha, as it cannot, because no longer there. But other is possible, all of other, like killing father, killing mother, killing your own guru, killing the arhat, those all is possible. If we commit this kind of crime, and there's no really intermediate state, there's no intermediate state, so that way called some member mean the no break, immediately go to the report with the low room, so they were admit in the confess of the nearly worse action, and nearly a worse action. Actually, it's called the heinous crime. I confess all those heinous crime because there's no other than this kind of a crime, no greater crime or negative than this kind of. So that way, and especially when come to the actually here, parent and ajarya or the master, when parent is someone who give you the life, doesn't matter what kind of relation you have now, but when we are like a womb, hopeless like a womb, parent took good care to protect us, so we survive because of the kindness of the parent. If there's no parent, we have no chance to survive. And when come to the spiritual path, there's no greater kindness than guru. Because something even Buddha cannot do, Guru did to us. We have a devotion to the Buddha. We have devotion to all those past masters. Lots of people have a really strong devotion to the particular deity, and they like a really I mean sincerely they have a devotion. But all those things happen, or if you have no guru, doesn't matter how much you have devotion, you will never learn how to practice the Dharma. So that way in the Tibetan, we guru's quality is equal to the Buddha. But for our personally, guru's kindness is more greater than Buddha. So because especially this degeneration time, Buddha will not come in this kind of beings society. So who will liberate us is by guru. So that way there's no greater kindness than guru. So especially those are, then if you harm them, it's become a heinous crime. So there's in the Tibet,
called the Nyang Janakumaraja, one of the greatest, I think, Longchenpa's guru. One point he had a thought of maybe I'm a little bit better than my guru, some kind of, that kind of intention comes in his head. Because of that negative, he had you know, what called 7 times he went through almost losing his life, some sickness and some, you know, condition. 7 times he had this kind of a negative, what called the infect, by just thinking maybe I think I'm a little bit better than my guru. And there's a one in India called the Naboba. He thought, you know, I'm good, better looking than even my guru is a better, you know, have a knowledge, but I'm looking better. I'm more present, you know, like kind of like a more pleasant to watch than my guru. Because of that thought, he fell down from the boat and died in the water. So, so this kind of a storytelling, it just harming is a forget, even you think you are compatible to the guru, or you think you are better than guru, that one also can be created the really heavy negative. Make sense? So that reason, you know, because nowadays lots of time people have this kind of idea of oh, I received this teaching because I bought the ticket, so I deserve this one. You know, we don't appreciate. You know, so if you know, if just paying for the like a ticket, or I mean, especially in the Western culture, when we have a program, we charge them. If that is you can buy from the like a $30 to that much wisdom, then I mean, as a become a Buddhist, it's really easy, yeah. But it's just not that easy. If we really charge you full price of that wisdom, how much worth? You know, one day wisdom is nothing. You know, $30 is nothing for that. So that way we're not paying actually to full price, even we think you pay, and so that way you deserve to be received this one. So at the end of the day, and you go to your way, the guru is go their way. There is nothing like appreciation or anything, you know. So that is it really. That I think this day there's that kind of what called behavior is there. I think I can sense, yeah. Because since so people have this thought of, since I pay, I deserve to be received this one, you know. So like if you go to like not just in the spirit, on the Dharma, even though the school, after the most of kids graduate from the school, they have nothing to do with their teacher, you know, totally separated. There are no really connection. The guru and the disciples connection is not there. So I think that reason sometimes people have no appreciation, no cherishing. And if you think you will gain the wisdom by just being there because you pay, that wisdom, you first of all, you will not learn anything. Why you cannot learn anything is because your arrogance is there. You come with arrogance, yeah. It blocks all your access to the learning. And two, because of your mind is not really devoted to the guru and devoted to the Dharma, so it never, even you learn, it never become a useful tools. The day when you really need, you will forget that. So this is called the Kutobsuneba, Tibetan. It means like a thought of stealing. You think, oh, I just want to get that knowledge. I don't care this person, whoever he or she, you know, I only care about what I want to learn. Make sense? So if we have that kind of attitude,
first of all, it will never benefit from. It's hard to learn. I mean, hard to learn. But even you learn some part, you will not become. It will not become useful. That day you very much need. You will forget all those. Make sense? I think this that reason. Lots of time we receive many instruction, many teaching, but nothing changing our personal. We same person, never change. And sometimes it even get worse after learning Dharma, become more jealousy, more pride. There's those all is increasing. So I think this reason we need to have to be cherished to our guru. It's a lifelong. There's a many lifelongs. Our karma created, so that way we get chance to do this also. I think this one is we should think about that. Make sense? Sorry, it become a little bit too long. Dạ. Dạ, và khi mà chúng ta nói về sám hối thì chúng ta sẽ xin sám hối về các nghiệp qua thân, khẩu và ý. Thì nãy giờ khi chúng ta đã đi qua là 10 cái bất thiện nghiệp thông qua 3 của thân, 4 của ý và 3 của thân, 4 của khẩu và 3 của ý. Và bây giờ tiếp theo thì khi mà chúng ta nói về gọi là 5 các loại tội á, thì chúng ta nói là thứ nhất là những cái trọng tội, đó là tội ngũ nghịch hoặc là tội vô gián. Thì nó cũng sẽ có là cái tội vô gián là chúng ta sát hại, là giết cha, giết mẹ, rồi coi như là giết A-la-hán, rồi làm chảy máu thân Phật, rồi giết vị thầy. Thì hoặc là có những cái gọi là chúng ta làm hoặc là làm chia rẽ tăng đoàn. Thì nhưng mà tùy theo một số kinh điển nó có thể nó khác một tí, nhưng mà ở đây thì để là giết cha mẹ, vị thầy gọi là A-sa-lê, là vị đạo sư, vị thầy của mình đó, hoặc là hoặc chúng ta hay còn có thể gọi là A-sa-lê hoặc gọi là giáo thọ, vân vân. Thì vị thầy hoặc là giết A-la-hán và làm chảy máu thân Phật, thì như vậy gọi là 5. Nhưng mà ở trong cái đời này của chúng ta, trong kiếp này của chúng ta thì chúng ta không có gặp được Phật, cho nên chúng ta sẽ không có phạm vào cái gọi là làm chảy máu thân Phật. Nhưng mà những cái tội còn lại thì vẫn có khả năng là bị phạm vào. Bởi vì nếu như mà phạm vào thì khi mà chúng ta đến cái phút lâm chung á, thì chúng ta sẽ không có đi qua thân trung ấm mà sẽ rơi ngay thẳng xuống cái cõi thấp. Và bởi vì nó là những cái giới hoặc là nó phạm vào những cái trọng tội. Ví dụ như tại sao chúng ta gọi là trọng tội? Thứ nhất là bởi vì khi mà chúng ta nói đến giết cha với mẹ, thì cha mẹ là cái người mà cho chúng ta cái mạng sống này, cho chúng ta cái cuộc sống này. Khi mà chúng ta còn rất là nhỏ bé này nọ, thì hoặc là khi mà chúng ta bất lực, hoặc là khi chúng ta không còn bất cứ một cái hy vọng nào, thì chính cha mẹ là cái người mà giúp đỡ cho chúng ta, cho chúng ta cái cơ hội để được sống. Và cho nên nếu mà chúng ta giết cha hoặc giết mẹ thì thực sự đó là một cái trọng tội. Và cái thứ ba nữa là khi chúng ta gọi là chúng tổn hại, chúng ta giết cái vị A-sa-lê, hoặc là chúng ta gọi là vị thầy, vị đạo sư của chúng ta, thì trên cái con đường tâm linh á, thì chúng ta thấy là ngay cả Đức Phật cũng không có thể làm gì được cho chúng ta, cũng không giúp gì được cho chúng ta, mà chỉ có cái vị đạo sư là cái người giúp đỡ cụ thể cho chúng ta, giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ giáo pháp và giúp chúng ta đến được với sự giải thoát. Cho nên nếu như mà chúng ta giết đi vị đạo sư, vị thầy, thì đó cũng là một cái tội rất là nghiêm trọng. Và cái nữa là bởi vì khi mà chúng ta nói về nếu như mà chúng ta không có vị đạo sư á, hoặc là chúng ta không có một cái tín tâm nào, thì cho dù là bất cứ những cái gì chúng ta học, chúng ta cũng không thể nào mà sử dụng được, hoặc là chúng ta cũng không có thể nào mà có thể tận dụng được. Do đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là người ta hay gọi là cái phẩm hạnh, cái phẩm chất của vị đạo sư thì được xem như là ngang bằng với lại phẩm hạnh của chư Phật. Bởi vì ai có thể giúp cho chúng ta giải thoát
chỉ có vị đạo sư mới có thể giúp cho chúng ta. Và ở Tây Tạng thì ngày xưa có những cái câu chuyện giống như là ông Trinh Ba, bởi vì có những lần ngài suy nghĩ là ngài gọi là ngày giỏi hơn hay là ngày tốt hơn đạo sư của mình, thì bởi vì cái suy nghĩ đó mà trong 7 đời 7 kiếp ngài bị thọ thân, ngài bị gọi là ngài bị chết, hoặc là bị tất cả những cái ảnh hưởng. Rồi hoặc là ví dụ như ngài Gamgopa thì cũng nghĩ là có những lúc nghĩ là mình có thể là kiến thức đạo sư có thể hơn mình, nhưng mà mình nhìn vẻ ngoài của mình thì mình có vẻ đẹp, hoặc là nhìn thấy gọi là tốt hơn so với vị đạo sư, đẹp đẽ hơn so với vị đạo sư. Mà vì cái ý nghĩ đó mà ngài bị té xuống khỏi cái thuyền và chết ngay lập tức. Và nhưng mà đó cũng là những cái câu chuyện. Còn khi mà chúng ta nghĩ là chúng ta so sánh vị đạo sư với chúng ta, với bản thân của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phạm một cái trọng tội. Bởi vì thường ngày nay á thì người ta thường nghĩ rằng là tôi xứng đáng để nhận cái giáo pháp đó bởi vì tôi trả tiền, bởi vì tôi đóng góp vân vân. Tại vì chúng ta thấy là ví dụ như văn hóa của người phương Tây thì ví dụ như là làm bất cứ gì thì cũng đều phải có tiền. Ví dụ như khi mà chúng ta trả gọi là một buổi học hay là gì đó để 30 đô để chúng ta có được trí tuệ, để chúng ta có được kiến thức, chúng ta nghĩ là như vậy là khi mà chúng ta đã trả tiền thì chúng ta có quyền, hoặc là chúng ta đáng được nhận những cái tri thức để gọi là cho nó đủ với cái số tiền mà chúng ta đã bỏ ra. Cho nên đến sau khi xong thì không có một cái sự tri ân, hoặc là không có một cái sự biết ơn nào cả. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà chúng ta nghĩ là 30 đô để có thể có được cái kiến thức, thì nếu như mà nói về giáo pháp của Đức Phật thì 30 đô đó nó chả là gì cả, nó không phải là cái giá mà gọi là cái không thể nào mà trả hết được với cái giáo pháp của Đức Phật. Và nhưng mà đa số thì hiện giờ rất là nhiều người khi mà bởi vì họ phải trả tiền cho một cái việc học hay cho một cái vấn đề gì đó, thì họ nghĩ là họ sẽ phải nhận lại giống như là cái sự mà trao đổi, hay là cái sự đền bù với tương xứng với lại cái việc mà họ bỏ tiền ra. Và cho nên là nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ như vậy thì rốt cuộc là chúng ta không có một cái gì kết nối với lại vị thầy, vị đạo sư cả. Và cũng không có một cái, chúng ta không thể nào mà nhận được cái trí tuệ thông qua cái sự gọi là đổi chác hoặc cái sự trả vay như vậy. Và thật ra là bởi vì khi mà chúng ta đến là chúng ta đến với cái tự ngã của chúng ta đến với lại cái sự kiêu hãnh của chúng ta, và cho nên là cái tâm thức của chúng ta không có một cái sự tôn trọng, hoặc không có một cái tín tâm nào đối với vị thầy hoặc giáo pháp cả. Cho nên cho dù là chúng ta nghĩ là chúng ta tại thời điểm đó chúng ta có thể có được kiến thức, học được một cái gì đó, nhưng mà đến khi mà thực sự chúng ta cần thì chúng ta quên mất hết. Thì như vậy tất cả những cái kiến thức mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thể học được, nhưng mà chưa chắc là chúng ta có thể. Và nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ là vì chúng ta có nhận kiến thức là bởi vì chúng ta đã thanh toán, chúng ta đã trả tiền, hoặc chúng ta đã trao đổi như vậy, thì rốt cuộc nó không mang lại ích lợi gì cả, và cái việc mà chúng ta học nó cũng chẳng có hữu ích. Và đó là lý do mà chúng ta thấy là tại sao chúng ta có thể là chúng ta nhận rất là nhiều giáo pháp, nhưng mà rốt cuộc chúng ta vẫn là cái con người y chang như cũ, không có gì thay đổi, đôi khi còn tệ hơn nữa, bởi vì chúng ta nghĩ là chúng ta học được cái pháp đó, chúng ta đã trả tiền, chúng ta học được cái pháp đó, thì chúng ta lại càng ganh tị hơn, chúng ta lại càng đố kỵ lẫn nhau hơn, rồi chúng ta lại càng tự mãn hơn nữa, lại càng kiêu ngạo hơn nữa. Nhưng mà những cái điều đó thì thực tế là chúng ta không có thể nào mà gọi là chúng ta không có nhận được, thực sự là chúng ta không nhận được những cái giáo pháp gì cả, bởi vì nếu như mà chúng ta thọ nhận được giáo pháp thì chúng ta phải có được cái sự thay đổi. Yes, Kamala. Okay. And there's a secondary, it's called the nearly worse action or nearly heinous crime as a
killing bhikshu, killing shamanirka, is mean the novice, seducing the nun, destroying the image of the Buddha or stupa, or image of the Buddha or stupa or the temple. So this is called the 5 close to the heinous crime. So if yeah, I think maybe not need to describe that much. It's clear here. So this not heinous crime as a like a not negative as a heinous crime, but really close to the heinous crime by this one. I think why this is heavier, like killing arhat and I mean the killing bhikshu and killing novice is not same as a killing arhat, because bhikshu and novice, this is not talking about a monk who not reached the arhathood. Okay, so that way less heinous crime, and but stronger than killing the ordinary person. Make sense? So kind of medium. So then the seducing the nun mean the non-disrobing, and I think maybe nowadays it's not same, but old time we say as a a woman's vows on the other's hand, and monks' vows on their hand. So I think like you can see there are lots of the rape cases. Most is a woman, have you hardly hear the male are rape. Make sense? So I think so the reason not mention is choosing the monk. Make sense? As I think there's a little bit different. When disrobing the nuns or whatever, we thought that they are willing, and if somebody did this one, then so become really kind of like near heinous crime. Dạ thì như vậy thì hồi nãy giờ thì chúng ta đã nói về 5 cái tội mà gọi là vô gián. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục với cái 5 cái tội mà gọi là cận vô gián. Có nghĩa là nó có thể nó nhẹ hơn cái tội vô gián hồi nãy một tí, hay là bao gồm là chúng ta gọi là giết tỳ kheo nè, rồi giết sa di nè, rồi khiến chư ni bị phạm giới nè, rồi hủy hoại những cái hình Phật nè, rồi hủy hoại tháp chùa chiền này nọ. Thì cái việc đó là gọi là 5 cái việc mà gọi là cận vô gián. Bởi vì ví dụ như khi mà chúng ta nói là tại sao cái sự khác biệt với một vị A La Hán, một vị tỳ kheo, bởi vì vị tỳ kheo có thể là một vị tu sĩ, một vị tăng, nhưng mà chưa có đạt được cái sự chứng ngộ của một bậc A La Hán. Cho nên là khi mà nếu mà giết một cái vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni á, thì như vậy thì cái tội nó sẽ nhẹ hơn so với lại cái việc giết một vị A La Hán là một cái vị đã chứng ngộ. Còn hoặc là khi mà giết cái vị sa di á, thì là cái vị sa di là vị mà chưa có đạt đến cái cấp độ của vị tỳ kheo, vẫn còn thấp, ở cái cấp thấp, thì cái tội, nhưng mà họ lại là cái người mà đang trên cái người tu tập đó, cho nên là họ khác với lại những cái người phàm phu, người bình thường không có xuất gia. Cho nên là cái việc mà giết những cái vị như vậy thì cái tội nó được gọi là cận vô gián, nó nhẹ hơn tội vô gián, nhưng mà nó lại nặng hơn so với lại cái việc gọi là giết người hay cái việc sát sinh đó. Thì nó sẽ nặng hơn. Rồi khi mà chúng ta nói là khiến cho chư ni phá giới, hay thường gọi là khiến chư ni phá giới là rơi vào cái gọi là dâm dục á, thì bởi vì nếu như mà đối người ta hay nói là có nghĩa là
những cái giới nguyện của người nữ thì nó lại nằm ở trong tay của người khác, còn những cái giới nguyện của người nam hoặc của tỳ kheo hoặc của vị tu sĩ nam á, thì nó nằm ở trong tay của họ. Lấy ví dụ như khi mà chúng ta nói là hủy hoại giới của chư ni, chúng ta hay thấy là người ta nói là khi mà gọi là cưỡng hiếp hoặc là cưỡng dâm thì người ta sẽ nói là cưỡng hiếp người phụ nữ, chứ có ai nói là cưỡng hiếp một người nam đâu. Cho nên là đó là một cái sự khác biệt. Nhưng mà khi mà làm cho những cái vị chư ni họ đã bị phá vỡ cái giới nguyện trên cái tu tập của họ, thì đó chính là một trong những cái giới nó chính là một cái tội mà cận vô gián. Yes, Kamala. Okay, then here that's the second from one of those heavy negative. Now third one is called the basically rejecting the dharma. What is rejecting the dharma? I mean the swearing by the three jewels, temples, scripture, or the three support. Three support mean talk about the image of the Buddha, scripture, and stupa. Those are three support of the body, speech, mind of the enlightenment. And swearing by them falsely. Basically, swearing by those, are really bad, basically. And especially if you misusing them, swearing them, like sometime in Tibet, some business people, they swearing things like that, and by trying to make a little bit money, they falsely, I swear this, I paid this much, and that kind of swearing is equally to the rejecting the Dharma, like you are really, disrespect for the three jewels, because you falsely swearing them, disrespect for the holy object, disrespect for the image, and whatever your parent, lots of people in the Western, they swear for the God and Jesus, and lots of things like that I hear, and lots of Asian, like especially in the Tibetan people, just sometimes no reason they swear. Like swear to their protector, swear to their guru, swear to their, like then some swear to the, three jewels. And so basically it's swearing to the three jewels like that is unnecessary. Like some, if you hear some people swearing like that, then they will scold you like a, they think that's really bad to swearing. And they one time I was talking to one of my guru, and we had a little bit kind of tense conversation, some kind of sensitive conversation, and I have to swear to him. I said, I swear I did this, and he said, you don't need to swear, you don't need to swear. He was really kind of concerned about that. So lots of Tibetan, like they're not comfortable to when people swear too much, because it's not good to swearing this and that. And especially if you're swearing to the falsely, and I mean, one way is you making the lying, and two ways you lying by, putting in your liar, you put in that the holy being or holy object is include your lying action. Support of your lying is you bring that one. It's just like a, you try to make the, try to cover your crime and try to bring someone else on that cover. Make sense? So it's a not just only negative yourself, you bring other ones also, included there. So that way it's, I think, becoming the swearing is the same as a rejection to the Dharma. That way is a heavy negative, if we're swearing for falsely, wrongfully, because we want to escape. Sometimes we swear reason is that we want to escape from that problem. You may escape from that problem because of the swearing, but you create the bigger problem by heavy negative karma
from that. Yeah. So long-termly, actually, you're making worse yourself by doing that one. So this is the same as a rejecting the Dharma. Rejecting Dharma is a really negative karma. Dạ. Và cái nữa là khi mà chúng ta nói là chúng ta hủy hoại những cái hình ảnh hoặc là tượng hoặc là bảo tháp vân vân, thì đó cũng là một trong những cái nghiệp mà cần vô gián. Rồi khi mà chúng ta nói là chúng ta từ bỏ giáo pháp, từ bỏ tam bảo vân vân, là khi đó là do chúng ta gọi là chúng ta lấy tam bảo nè, chúng ta lấy chùa nè, chúng ta lấy kinh Phật, chúng ta lấy tam bảo, tất cả mọi thứ để chúng ta mang ra, gọi là chúng ta thề, hoặc là chúng ta gọi là chúng ta thề thốt vân vân á, thì cái điều đó nó cũng là một cái vấn đề, nó cũng là một cái tội. Bởi vì đôi khi là chúng ta biết là khi mà chúng ta trước tiên là nếu như mà chúng ta hủy hoại hình ảnh tượng Phật, rồi những cái bảo tháp vân vân, thì hình ảnh bảo tháp nè, rồi hình ảnh tôn tượng Phật, rồi tượng Phật, rồi kinh điển, rồi bảo tháp, nó sẽ tượng trưng cho thân ngữ và ý của chư Phật, cho nên khi mà chúng ta hủy hoại thì nó sẽ phạm tội. Và khi mà chúng ta nói về cái việc là chúng ta lấy tam bảo, lấy kinh điển, rồi chúng ta lấy tượng Phật, lấy hình ảnh Phật vân vân, mọi thứ ra, chúng ta lấy tam bảo để chúng ta thề thốt á, thì nó lại cũng phạm vào tội, bởi vì những cái điều đó đôi khi chưa chắc là nó là sự giả dối, nó là chứ không phải là sự thật. Rồi chúng ta đã dùng bởi vì đôi khi một số những cái người mà gọi là kinh doanh á, thì họ cố gắng để họ kiếm tiền, cho nên là họ sẵn sàng, họ thề thốt đủ thứ các loại hết. Nhưng mà khi mà họ gọi là thề thốt như vậy á, thì đó cũng là một cách họ từ chối giáo pháp, bởi vì những cái điều mà họ thề thốt chưa chắc nó đã là thật. Rồi khi mà họ lấy những cái đối tượng linh thiêng, linh thánh, thì cũng giống như là chúng ta hay thấy là người phương Tây á, thì hay thề trước Chúa Giêsu, hoặc là thề trước Chúa vân vân. Rồi còn người châu Á thì là nhiều khi là lấy tôn giáo hay là lấy cái gì đó của mình ở ra, không có lý do gì cũng vẫn thề. Rồi thầy cũng từng nói chuyện với lại đạo sư của thầy, thì thầy cũng đề cập đến những cái vấn đề này. Thì bởi vì thường khi mà người ta thề thốt á, là người ta chưa chắc những cái sự việc đó nó đã là thực hay là nó là giả, nhưng mà đôi khi người ta lại dùng luôn cả cái đối tượng linh thiêng như vậy, hoặc là những cái vị mà đạo sư, hoặc là những cái gọi là chủ thể của tôn giáo, để họ dùng làm một cái đối tượng để mà họ đem ra để họ thề thốt như vậy, để họ che lấp những cái lỗi lầm của họ. Hoặc là đôi khi là họ đang vì một cái điều gì đó, hoặc cái lỗi, hoặc là cái điều gì họ muốn che giấu, cho nên là thay vì họ nhận lỗi thì họ lại dùng một cái gì đó để họ thề thốt như vậy, rồi họ lại họ lôi kéo những cái người khác lại dính vô với cái việc của mình trong cái tình huống đó để mà thề thốt. Cho nên là cái việc mà gọi là dùng tam bảo, hay là dùng chùa chiền hay kinh điển, hay là những cái nơi nương tựa để mà gọi là mang ra thề, nó cũng là cái tội. Yes, Kimbola. Now, Adam here said, where are we now? Sorry. Worse than killing all being in the three realms is the denigration of the Bodhisattva, admit to the confessing the pointless great wrongdoing. So if you kill all three realm sentient beings, three realm mean that you can say above realm, below realm, surface realm, like a hell, hungry ghosts, animal are kind of below realm.
human are surface realm, and the God realm, demigod, they call the above realm because they're celestial realm. So, or you can say it that way. All three realms as a form realm, formless realm, and desire realms. So you divide it into this way. Either way, is it mean that every sentient beings. If you kill the every sentient being, there's no measurement of the heinous crime. Yeah. Worse than that is a stronger or bigger than that crime is saying bad things about the Bodhisattva. Criticizing to the Bodhisattva and making bad comment on the Bodhisattva. That's worse than that. Because Bodhisattva, why is this bigger than that? Is it because one, Bodhisattva is the region of Buddha. Can say yeah? Region, or can say Bodhisattva is the son of the Buddha. Is it called a region? A region or Yeah. representative? Yeah, it's not region. Regions? Yeah, like a princess. A prince is a Yeah. region of the king. Yeah, I think that sounds right, yes. Yes. Region. region or yeah. So Buddha and Bodhisattva is like a more than parent of the sentient beings. Make sense? Because more than parent is a parent only think about our life is this life. Bodhisattva not only this life, but many lifetimes until they take the responsibility of until we reach to the enlightenment. Parent take responsibility as this life. After this life, they not take responsibility of our parent. So that way, when you look this way to compare, and they are kind, they are more kind than our parent, and they are more important than anyone else. So that reason is if you say bad things about the Bodhisattva, then it's a really heavy negative. But now, who is the Bodhisattva? We don't know exactly who is the Bodhisattva. Bodhisattva is not come by wearing really fancy clothes and have a really with a high title. Bodhisattva come any kind of form. Some are butcher, maybe. If there's a way to liberate sentient beings, if you look the 18 Mahasiddha in India, some are carpenter, some are blacksmith, some are what called making the fabric, weaver. There are lots of, you can see that, each one have their own different, and like Tiluba, he was a sesame oil, and the daytime and nighttime he served for the what called this Prostitute? yeah, a kind of nightclub. Okay. Yeah, so each have a Bodhisattva have lots of different way to manifest. So we really don't know who is truly Bodhisattva. Truth is it. So better not say any bad things about the other. Is safer than try to who is the Bodhisattva, because Bodhisattva always not come with a label. Make sense? Label of the holy beings. There are many Bodhisattva come really kind of like humble and a low level way, because reason is why Bodhisattva manifests in the human realm is I want to help sentient being. Yeah. Help is not only come from the throne. Make sense? Help is not only receive from the receiving empowerment. We need all sorts of help. Help from the food, help from the clothes, help from the environment. Lots of different type of help. We need sentient beings for make comfort. So that way, Bodhisattva will manifest any type of help. There's a need. There's a shortage. So that reason, we don't know who is exactly Bodhisattva. Sometimes Bodhisattva manifests as an animal. Yeah, I saw lots of animals, they really help beings.
You know, I saw one patient is kind of like dying or whatever, is really badly sick, and their animal visit come, it make feel much better, and they some even get it better. They bring to the animal visit like horse, dog, and cat, things like that. So yeah, you know, we don't know who is truly Bodhisattva. So if we saying bad things about someone because that their whatever their behavior is not, we think that's not appropriate. Yeah, because lots of those Bodhisattva and lots of those, you know, Arhat, you know, holy beings, not always be good behavior, especially when come to the yogi and the Mahasiddha, those their behavior is a little bit strange. So we cannot comment, we cannot criticize them by appearing of a different behavior. Make sense? So shouldn't, we have to be careful with what we're saying. Yes? Are there any exceptions? Like if you were to know with your own eyes that a guru or a bodhisattva was denigrating an image of Buddha or something like that, to tell them, no, you can't do that? Yes, this earlier we were talking about. Oh. If you want to fix that problem, you can mention their problem. You know, like in not, I haven't heard from that person, but we in the Buddhism, we say like a statue. Okay, if the statue have some, you know, a problem, the statue look problem, you're not allowed to say just statue, this is too big nose, too big ear, too big eye, or this and that, unless you want to fix that. So if you want to fix, it means you have good intention. If you don't want to fix, just want to criticize, and then even they doing something negative, it's not your, you know, to judge on that, because we really don't know what is going on there. There's a one story. There's a one story is some kind of like a one statue. It got some kind of like a demon spirit or something that's really bad in there. Then one lama is beating the statue until that spirit or whatever is come out. There's some story is like that. Then later end up there's some kind of bird fly away from the nose. Some story like that. So I don't know exactly, you know, even they look like they're doing something bad, you don't know they're doing bad. You know, there may be there's some reason to have to do that one. So we really don't know exactly. So just basically we cannot trust our eyes that much. What I see not necessarily is, you know, what we saw. Yes, that makes sense. Dạ, và tiếp theo là khi mà chúng ta nói là cái điều mà chúng ta phỉ báng hoặc là chúng ta phê phán hoặc là phê bình một cái vị Bồ Tát, thì ở đây á, nếu như mà chúng ta nói là có 3 cõi, thứ nhất là cõi trên, cõi dưới và những cái cõi mà giống như là bề mặt á, hay chúng ta hay gọi là cõi dục, là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì ví dụ như ở những cái cõi trên thì là đa số là các vị gọi là bán thần hoặc là các vị thiên. Còn ở cái cõi này, ở cái cõi mà giống như gọi là bề mặt á, hoặc là ở cõi dục á, thì là thường là nhân hay là gọi là con người. Rồi những cái cõi thấp là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và nhưng mà khi mà chúng ta nói là nói về những cái điều mà xấu hoặc chúng ta phê phán hoặc chúng ta phê bình, thì nếu như mà chúng ta nói phê phán hoặc phỉ báng một cái vị Bồ Tát, thì đó cũng là một cái tội lớn, tội nặng. Bởi vì khi mà chúng ta bậc Bồ Tát là cái vị cũng đã có được một cái sự chứng ngộ, cũng là con của chư Phật, cũng là ở trong cái dòng dõi của chư Phật. Thì khi mà gọi là
dòng dõi của chư Phật thì cái phẩm hạnh phẩm chất của các vị Bồ Tát nó sẽ cao. Và khi mà chúng ta đã phỉ báng, chúng ta nói xấu những cái vị Bồ Tát đó, thì như vậy chúng ta cũng rơi vào phạm những cái lỗi nặng. Bởi vì nếu mà chúng ta so sánh với lại bố mẹ, cha mẹ của chúng ta, thì chúng ta thấy là cái vị Bồ Tát là cái vị đã có được cái sự chứng ngộ. Và bởi vì với cái tâm Bồ Đề cũng như là với cái sự tử tế của vị Bồ Tát, vị Bồ Tát đã cố gắng để giúp đỡ giải thoát cho tất cả chúng sinh, để giúp cho mọi chúng sinh. Cho nên như vậy thì cái vị Bồ Tát đó cũng tử tế hơn cha mẹ của chúng ta. Và nếu mà chúng ta làm tổn hại cha mẹ thì là chúng ta đã phạm tội nặng. Mà bây giờ chúng ta tổn hại cái vật Bồ Tát thì như vậy là cái tội của chúng ta nó càng nặng. Và mà bây giờ chúng ta không thể nào mà biết ai là vị Bồ Tát trong đời này. Chúng ta không thể nào mà nhận diện được, bởi vì vị Bồ Tát không có mặc áo hoặc là khoác những cái y, hoặc là làm những cái điều gì mà nó quá khác biệt với chúng ta không thể nhận diện được. Mà các vị Bồ Tát đó có thể ở trong bất cứ một cái hình tướng nào, hoặc là ở trong một cái thể loại nào. Cho nên chúng ta rất là khó để nhìn diện, cũng giống như là ngày Mahasita, rồi hoặc là cũng có thể là ở trong hình tướng của một vị cảnh sát, hoặc là ở trong hình tướng của một cái vị quét đường, hoặc là chúng ta thấy là như ngài Tilopa thì ngài cũng là người chăn cừu. Và cho nên là cho dù là ở trong cái hình tướng nào, chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta biết được đâu thực sự là một vị Bồ Tát. Bởi vì ngay cả chúng ta thọ nhận rất là nhiều những cái chúng ta có được những cái sự giúp đỡ từ thực phẩm, từ môi trường, từ rất là nhiều những cái nguồn khác nhau, nhưng mà chúng ta không biết được đâu thật sự là vị Bồ Tát. Và kể cả có thể là những cái vị Bồ Tát đó thị hiện ở trong cái hình tướng của những con thú, ở trong những con vật. Bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều những cái loài thú có thể giúp đỡ được, cứu cho được con người. Lấy ví dụ như đối với lại những cái người mà tinh thần của họ sa sút, hoặc là gần chết, hoặc là như thế nào đó, thì ngay cả những cái con vật như là con chó hay con mèo thì cũng có thể giúp họ thoát ra khỏi những cái nỗi mà gọi là giống như là cái sự trầm cảm, hoặc là cái sự mà khổ đau của họ, thì giúp cho họ làm dịu lại cái tinh thần của họ. Thì như vậy đó cũng là một cách giúp đỡ, và chúng ta không biết là có phải là do một vị Bồ Tát thị hiện ở trong cái thân tướng như vậy hay không. Cho nên thực sự là chúng ta không thể nào, hoặc chúng ta không thể nào biết được chính xác. Cho nên là nếu như mà chúng ta phỉ báng, hoặc chúng ta chê bai, chúng ta chỉ trích một cái vị Bồ Tát, thì đó chính là một cái trọng tội. Và nếu như mà khi mà chúng ta làm những cái điều như vậy thì chúng ta sẽ phải gánh những cái hậu quả. Do đó chúng ta cần phải cực kỳ là cẩn thận, và chúng ta không tránh cái việc mà gọi là chúng ta phỉ báng, hoặc chúng ta phê bình, phê phán vân vân. Thì bởi vì nếu như mà chúng ta không thể nào xác định được ai thực sự là Bồ Tát, cho nên là chúng ta cần phải chắc chắn là để chúng ta có thể cẩn thận, và chúng ta có thể sám hối với những cái điều mà có thể là chúng ta đã từng phỉ báng các bậc Bồ Tát. Yes, Kamala. Okay, then fifth one. So there's a five really heavy negative. First one is a heinous crime. Second one is close to the heinous crime. Third one is swearing. Yeah. Fourth one is criticizing to the Bodhisattva. Now, fifth one, as I said, thinking that the benefit of a virtue, harm from the wrongdoing, and suffering of the lifespan of the hell are untrue, not believing on those things. It's called the wrong view, you know. So because of that, you think by doing negative, it's not going to give you the result of negative. Yeah, and by doing positive, it will not go to bring to the happiness. Sometimes people have this kind of a wrong view. I think lots of time we have that, you know. Then when describing hell, hungry ghosts, they not believe.
Reason lots of people not believe because they don't see that directly. And this thing is happen because people have only our memory is short, lifetime memory. Even lifetime memory is not really, we don't remember all of them. So one is that one. Two is sometimes have a hard time to believe because it's not physical appearance. So people always want to see their own naked eye, and naked eye is not good to see that much. Only few things our naked eye can see. So that reason, then have a difficulty to trust them, then become untrue. So more saying is wrong, worse than the 5 worst actions. So this, not believing or wrong view holding is worse than 5 heinous crime. So then how come? Why is called the 5 heinous crime, but this is not called the 5 heinous crime? But then still this has become worse than 5 heinous crime. So but action itself is not like heinous crime. Negative is not like heinous crime. Not believing is not really strong negative action. Make sense? But this become worse than 5 heinous crime, because 5 heinous crime, there you can purify it with the remorse. Make sense? But this one, you will not have the remorse. So that way there's no way you can purify it. So based on that, so that way, this is the worst than 1. And 1 is that one. 2 is 5 heinous crime, not going to destroy the other merit what you accumulate. Yeah, but this one can destroy even the dedicated merit. So that is different. Action itself, yes, 5 heinous crime is the greatest negative, but impact of this one, you cannot confess this one because there's no remorse. 2, this one will destroy more than 5 heinous crime. Like all your merit can destroy by this one. Even that merit is a dedicated one. Yeah. So if you, I'm sure you heard this one said, as long as you dedicate it, unless you have wrong view, none of afflicted emotion can destroy your merit. So only what can destroy your merit, which is a dedicated one, as a wrong view. So this is the wrong view. So that way, this wrong view is actually more heinous, more worse crime than 5 heinous crime. Make sense? For those reasons. Dạ, và nãy giờ thì chúng ta nói về tội ngũ gián nè, rồi cận vô, gọi là ngũ nghịch hay gọi là tội vô gián, rồi cận vô gián, rồi những cái lỗi mà nặng, rồi và khi mà chúng ta tiếp theo nữa là khi chúng ta nói là cho là những cái lợi ích của những cái điều thiện, hoặc là những cái gọi là những cái tai hại, chúng ta không có tin những cái điều đó, hoặc là chúng ta cho là những cái điều đó là không có thật, hoặc là những cái gọi là nghiệp chướng gì đó cũng đều là không có, mà tất cả mọi thứ nó cũng chỉ là những cái lời nói mà thôi, chỉ là nói suông thôi. Thì như vậy cái ý nghĩa này đó chính là tà kiến. Và cái ý nghĩ như vậy nó còn tệ hơn, nó còn nặng hơn cả cái lỗi vô gián. Bởi vì khi mà chúng ta nói là cái lỗi đó nó, ví dụ như khi chúng ta nói là cái việc mà làm thiện nó cũng đâu có lợi ích gì, bởi vì chúng ta không thấy được cái lợi ích của nó, hoặc là chúng ta thấy là gọi là người giàu họ làm điều bất thiện mà họ cũng không có vấn đề gì cả, hoặc là chúng ta thấy là chúng ta làm những điều thiện mà chúng ta vẫn cứ khổ, thì những cái điều đó bởi vì chúng ta không thấy được những cái kết quả, những cái quả báo sau này,
mà chúng ta chỉ nghĩ là làm điều thiện không có lợi, hoặc là làm những cái điều như vậy thì nó không có một cái lợi lạc gì cả, thì những cái điều như vậy nó là tà kiến. Và bởi vì cho dù là cái đời sống này của chúng ta thấy có thể là lâu năm, nhưng mà thực tế là cái trí nhớ của chúng ta hoặc là cái đời sống của chúng ta nó thật sự nó là ngắn, cho nên chúng ta không thể nào mà nhớ hết tất cả, cũng như chúng ta không thể nào thấy được hết tất cả. Cho nên là mọi thứ, cái đôi mắt của chúng ta nó không thể nào nó thấy được hết. Nhưng mà với những cái suy nghĩ của chúng ta như vậy, nó trở thành tà kiến, nó trở thành những cái ý nghĩ còn tệ hơn cả cái gọi là tội vô gián hay là tội cận vô gián. Bởi vì ví dụ như những cái tội vô gián hay tội cận vô gián, ít ra nếu như mà cái người mà sau khi đã phạm những cái tội đó rồi, nếu họ biết ăn năn thì họ vẫn có cái cơ hội để họ sám hối. Còn đối với những cái người mà chỉ luôn luôn có tà kiến thì sẽ không thể nào mà biết ăn năn hối hận để mà sám hối cả. Và đối với lại những cái nghiệp, kể cả nghiệp vô gián là cận vô gián, thì nó cũng không có hủy hoại cái lỗi lầm đó, nó cũng không có khả năng để nó hủy hoại những cái núi tu di. Nhưng mà chỉ với tà kiến thì có thể hủy hoại được cả núi tu di, hoặc là hủy hoại hết những cái công đức mà chúng ta đã hồi hướng, kể cả những cái công đức mà chúng ta đã hồi hướng. Cho nên đó là lý do tại sao nói là cái tà kiến nó còn tệ hơn cả những cái nghiệp vô gián hoặc là những cái trọng nghiệp. Yes, Hebola. Okay, so mere saying mean that like a kind of like when somebody told about the hell story, you know, saying, "Oh, this is fairy tale." Fairy tale. Fairy tale, you know, it's not real. Fairy tale. Yes. Yeah, and they say, "Oh, this is just fairy tale, not real," you know. So that is what is mean the merely saying. So I made the confess of wrongdoing from the which is the heart to be free. So why is called the heart to be free? Because if you have wrong view, then there's no other antidote. As long as you hold the wrong view, there's nothing can fix that one. You know, if you don't believe karma, there's no way you can help this person from the dharmic way. So if that person is really believe truly karma, then you can help. If that person is looking some kind of like miracle power, you cannot help them because they have wrong view. They don't believe the cause and condition. They want some kind of miracle power from somewhere. Even they practicing dharma, they hold a wrong view. Wrong view of the deity is the creator. Guru is the creator. Make sense? We don't believe our own karma. And you try to do you request to the Lama, and Lama said, "Oh, you need to definition." And Lama said, "You need to do this puja." Okay, you try to do that puja, and sometimes puja works, sometimes not work. It will work if your karma is a support. If your karma is not support, puja will not going to work for you. Make sense? Then if your puja is not work, then we say, "Oh, the Lama is not good. That puja is not good." They say that we say bad things. You know, so even with Dharma practitioner, I have some degree of wrong view holder, especially in the Vajrayana, because we believe so much in the deity things. I mean, I'm not saying it's a deity are not true. They are true, their perspective, but they are not the creator to solve our all problem. They are conditioned. They can help us. Yeah, like when you go to the school, teacher is not the 100% responsibility of your education. They give you the guidance, but your education is up to you. You want to study or not. So same thing as a deity is like that. So, but sometimes we have this kind of a wrong view holding. So long as you hold that kind of wrong view, there's no way to can fix anyone view. No one can help you. Because even you talk to the deity every day, your problem will be there still.
Because the problem is not, give by someone else. Problem is created by from your inside. Long as you not change the inside one, nothing can help. But sometimes we have a wrong view of believing the creator as a deity, as a creator, three jewel as a creator, guru as a creator. Make sense? So then even your Buddhism, you still have some degree of wrong view. Not just only that one. When you blame into your own problem, but like for example, somebody said to a harsh word, or somebody did you something. If you blame to that person 100%, you have wrong view because you don't believe your own karma. That person is the responsibility of 100%. There no way to one individual can be 100% responsible. Even that want to harm you, if you don't have karma to receive that harm, that person cannot harm you. So we come together, it happened. It's called the interdependent origination, yeah, interconnected. So that way, sometimes even we are Buddhism, we may have some degree of wrong view. Can you clarify the difference between và khi mà chúng ta nghĩ rằng những cái điều mà chúng ta nói đó, đôi khi nó tại vì dụ như ngay cả những cái nghi lễ nó cũng không có gọi là thật sự gọi là hữu hiệu cho chúng ta, bởi vì tất cả những cái điều mà chúng ta nói đều là những cái điều xấu, hoặc là những cái điều mà chúng ta nghĩ là những cái tội lỗi hay là những cái gì đó, tất cả mọi thứ nó không có gì là thật hết. Thì khi mà chúng ta hoặc là khi chúng ta đã phạm vào cái giới, và nếu như mà chúng ta không có sám hối thì những cái nghiệp đó nó cũng vẫn cứ nằm ở đó, và nó cũng vẫn luôn tồn tại, và lúc nào bởi những cái ý nghĩ của chúng ta thì luôn luôn làm những cái điều xấu, hoặc là chúng ta không có tin tưởng đó những cái điều thiện lành hoặc là những cái điều tốt đẹp, thì như vậy không có một cái gì, không có một cái lễ nào hoặc là cái sám hối nào mà có thể giúp đỡ được cho chúng ta cả. Cho nên là khi mà chúng ta phạm vào những cái giới, hoặc là chúng ta phạm vào những cái ác nghiệp, hoặc là tất cả những cái điều lỗi lầm mà chúng ta phạm phải, thì tất cả mọi thứ chúng ta đều cần phải sám hối. and having the right intentions? They're the tool that helps you. Okay, so we have one question here, so that way I mute this one. Say, then what is different between the Vajrasattva practice, which is a purifying, the Buddha of the purifying, but it's not becoming creator. Vajrasattva. So different is like other religion, like Christianity, that Jesus or God is the fully responsibility of your making pure. And here, Vajrasattva was not the fully responsibility. Your devotion, your merit, and all those, you and Vajrasattva work together. So as James saying, it's a solar, sun is give you but you need all the equipment. So sun is there, always there. But if you don't have the solar system of those equipment, they're not going to make the electricity. Yeah. Make sense? So that way they are conditioned. Deity are conditioned. They can help you. Like I mentioned before, the teacher. I think similar like that. Okay. Yeah. So teacher is not the responsibility of giving you the education. Book is not fully responsible for giving the education. They help you, but education is up to you. You're going to get or not. Make sense? Yes. Yes. 。 Và
Dạ có cái câu hỏi á, là khi mà chúng ta thực hành cái sự khác biệt giữa cái việc mà thực hành kim cang sám hối kim cang tất quả thì nó có cái khác biệt gì, bởi vì là đối với lại những cái tôn giáo khác thì nó như thế nào. Tại vì ví dụ như ở đây á, khi mà chúng ta nói là chúng ta thực hành cái pháp sám hối kim cang tất quả thì cái việc á, nó không phải là chỉ là cái vị bổn tôn nó sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với chúng ta, mà nó còn phải tùy thuộc vào cái sự tín tâm của chúng ta, cái điều mà chúng ta hướng đến, chúng ta có cái sự ăn năn, có cái sự hối lỗi, chúng ta có thực sự hoặc là ngoài cái việc là vị bổn tôn đó thì còn từ bản thân của chúng ta, rồi vào cái tín tâm và công đức của chúng ta nữa. Còn ví dụ như khi mà chúng ta nói là ở các tôn giáo khác, ví dụ như là ở đạo Công giáo hay là Tin Lành vân vân, Thiên Chúa vân vân á, thì đa số họ sẽ cho rằng là cái vị Chúa Trời đó sẽ là người chịu trách nhiệm hết tất cả để làm cho chúng ta được thanh tịnh. Cho nên là nó có cái sự khác biệt, giống như là ví dụ như giáo dục thì nó sẽ, khi mà chúng ta giáo dục nó sẽ giúp cho chúng ta, nhưng mà cái việc mà chúng ta có ứng dụng, chúng ta có sử dụng cái giáo dục hoặc cái nền tảng giáo dục đó hoặc là cái tri thức đó hay không thì đó lại là tùy chúng ta nữa. Yes, cảm ơn. Kampala, you're mute. This is called the naturally wrongdoing. Okay, this all is naturally wrongdoing. Now here's the prescripted mistake. Yeah, prescripted mistake is in the Tibetan tradition we divide into three: individual liberation vow, Bodhisattva vow, and the tantric vows. So individual liberation vow means like a refugee vow, novice vow, fully ordained. This all is an individual liberation vow. Then Bodhisattva vow, say you receive the Bodhisattva vow through the ceremony. And tantric vow is when you receive the empowerment, you receive the tantric vow. So there's three. Once you receive the vow of those three vows, then each one have their own what should be adopted, what should be abandoned. I have to know. So first is the individual liberation vow. Individual liberation vow has said 4 defeat, 13 reminder, the downfalls, and the confessable, and the misdemeanor, 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 misdemeanor. Like a very low level. Yeah. So there's a total, there's a 253. So there's a 4 downfalls, 4 defeat. Mean that like if you act 4, it's totally destroy your vows, like killing, sexual activities, stealing, and spiritually lying. 4, and that is called the 4 defeat. It's a defeat. 13 reminder mean that there's a 13 the number almost defeat you. You know that, but there's a 30 of them. If you command those 30 of them, almost defeat you. Then downfall. Downfall is a there's called the 30 abandoning downfalls and the 90 transgressions or 90 crimes. So total 30, 90, 120, and on 120 at 13 has become 130, 33. On the 133, you add 4, 137. Yeah, and there's a called confessable. I think confessable 100 somethings. So then on that called the misdemeanor is 4. So all those total together it become 200 somethings in the according to the Vinaya, which is the Mula Savatantri.
But it's a Theravada Vinaya is a little bit different. Theravada is one of the 18 class of the Vinaya, and Mula Savatantra is one of the 18 class of Vinaya. So a little bit different. That way, Tibetan and like Theravada monks Vinaya a little bit different. Theravada have only I think 227 or something. Tibetan is a little bit more, but those all is here misdemeanors at the 5 class. So there's a 5 dividing into those are 5. Okay, defeat 1, remainder 2, downfall 3, confessable 4, and misdemeanor 5. Those are divided into the 5. Those all the 253 is divided into the 5. So 5 class. I admit and confess the impairment of the Pratimosha morality. Impairment is mean the damage, destroy or damage. Yeah. So in this is mostly directly have to do, many of them as a directly have to do the being ordained. So that way we don't need to talk too much. Then here Bodhisattva said 4 negative and 5 and 8 downfall. This is we went through in the jewel ornament, and also Pamudava's stage of the path all went through. So 4 negative is mostly related to the Bodhisattva called the aspiration bodhicitta. So there's a 4, sometimes called the 4 unwholesome deed. In the jewel ornament is mentioned as a 4 unwholesome deed, like deceiving to the worthy to worship one, and have a regret, making regret to someone, but that not need to be regret. 2, and saying bad things about the holy beings. 3, and deceiving the sentient beings. 4. So this is called the 4 downfall, or sometimes called the 4 unwholesome deed. Then that is related to the 5 what called the aspiration bodhicitta. And action bodhicitta, this is a Shantideva tradition, view lineage. They have 18, 5 related to the king, 5 related to the minister, and 5 related to the common. Okay, so there's 18. So like for example, 5 related to the king, say like taking away the what called the food and material things that belong to the 3 jewels. Yeah. And someone is taking away of their monastic life, and what called the and have this kind of things directly related to the king. Okay. And the minister is like destroying the town, destroying the city, destroying the house. There's a 5 of them thing. And the common is like giving emptiness teaching to the person who are not ready to receive. So that kind of there's 8. So that way here's 5 mean the 5 belong to the 5 downfall of the king, 5 downfall of the minister, and the 8 downfall of the common people. So those is possible to more happen. Those 5 are to the king. King can do lots of things that the minister and the common people cannot do. Okay, and some things a minister can do that common people cannot do. And the rest of 8 is generally included the king, minister, common, anyone can do. So that way there's called the 18 of them. So this is related to the Bodhisattva. There's 2 lineage in the bodhicitta, view lineage and action lineage. This is mostly is a view lineage which is come from the Shantideva's tradition. So this I admit to confessing impairment of the Bodhisattva training. So most of they not going to be totally destroy the Bodhisattva unless you do with the heavy negative, you know. So
this Bodhisattva's vow damaging is like a, when you have like this kind of, you know, part, if you hit this part, it make the bend, yeah, but it's not going to break. So Bodhisattva vow is more like that, you know. But the individual liberation vow, Vinaya vow, is more like clay pot. If you hit, it break, and you cannot put it back. So that way, Bodhisattva is more like a damage. Most of this action can only damage. But if you do this one, it's with a heavy negative. With a heavy negative mean like a continually doing, happily doing, whatever you're doing is you think that you're doing right things and have no regret. If you do by this kind of a condition and it become heavy, with that condition can destroy it, same as an individual liberation vow. Dạ, và khi mà chúng ta nói về những cái giới nguyện thì tất cả những cái giới nguyện này á thì nó sẽ bao gồm cho chúng ta nhiều giới nhỉ, ví dụ như kể cả bao gồm ở trong 5 bộ, bao gồm là những cái giới luật, rồi khi mà chúng ta nói giới á, thì chúng ta chia ra theo gọi là biệt giải thoát giới, Bồ Tát giới và mật giới. Thì khi mà nói về biệt giải thoát giới là những cái giới cho người cư sĩ, cho tu sĩ, rồi giới tỳ kheo, rồi những cái giới của sa di vân vân. Rồi khi mà chúng ta nói về giới của Bồ Tát là khi mà chúng ta đã thọ Bồ Tát giới. Rồi khi mà chúng ta nói về giới mật giới là khi chúng ta sau khi chúng ta thọ quán đảnh và chúng ta đã cam kết sau khi thọ quán đảnh là những cái thực hành. Thì mỗi cái loại giới nó sẽ có những cái chỉ dẫn chúng ta là chúng ta nên làm gì, không nên làm gì. Nhưng mà nếu như mà chúng ta hủy hoại những cái giới đó hoặc chúng ta phạm vào những cái giới thì chúng ta cần phải sám hối. Ví dụ như là ở đây những gọi là những cái điều bất thiện, rồi bất thiện thì chúng ta chia ra 4 loại nè, rồi 5 rồi có nghĩa là 18 cái giới ở trong ví dụ như những cái trọng giới, rồi những cái giới ví dụ như là những cái nhánh của những cái giới của mật giới, rồi những cái giới mà gọi là tất cả những cái giới nguyện, rồi những cái gọi là 4 mà thường người chúng ta hay gọi là 4 đọa nè, rồi 13 cái sự thiếu sót, rồi những cái phá giới nè, rồi tất cả những cái giới nặng và giới nhẹ thì thường nó sẽ tính lại, cộng lại hết tất cả các giới đó. Thường ví dụ như chúng ta thấy là của giới của tỳ kheo thường thì là tính cộng lên là có hơn 137 giới. Và nhưng mà ví dụ như đối với lại cái truyền thống mà của Theravada, của Nguyên Thủy thì nó vẫn có một số những cái giới khác biệt, cho nên cái số lượng nó có thể nó có sự khác biệt với nhau, nhưng mà thường thì sẽ chia làm 5 nhóm những cái lỗi khác nhau, hoặc là 5 thứ bậc của những cái giới nguyện, giới cư sĩ, hoặc là ví dụ như khi mà chúng ta nói đối với lại giới cư sĩ, nếu như mà giới của cư sĩ thì nếu như mà chúng ta hủy hoại thì nghĩa là chúng ta hủy hoại những cái giới đó luôn. Còn ví dụ như đối với lại những cái giới của Bồ Tát thì nó sẽ có những cái giới nguyện về tâm Bồ Đề, rồi Bồ Đề tâm hạnh, Bồ Đề tâm nguyện. Rồi ví dụ như theo cái bản luận của tổ Santideva thì có nói là đối với lại giới thì bao gồm 18 cái giới trọng, là bởi vì có bao gồm là 5 giới mà gọi là bậc vua chúa, những cái vị mà vua hoặc những cái vị mà gọi là lãnh tụ, lãnh đạo vân có thể phạm vào. Rồi 5 cái loại mà những cái vị mà gọi giống như là ngày xưa thì gọi là tể tướng, sau này có thể gọi là những cái vị mà nguyên thủ, hoặc là những cái vị mà tướng cũng có thể phạm vào. Rồi 8 cái còn lại là những cái giới mà gọi là
phổ biến mà đa số ai cũng có thể rơi vào những cái điều đó. Thì ví dụ như khi mà chúng ta nói về cái giới gọi là những cái giới nguyện, ví dụ như khi mà đối với một vị vương thì vị vương đó có thể lấy đi những cái thực phẩm thuộc về tam bảo, hoặc là hủy hoại những cái đời sống của tu sĩ, hoặc là tất cả những cái, bởi vì một vị vua thì có rất là nhiều quyền hành, cho nên là có thể quyết định tất cả mọi thứ, cho nên sẽ có rất là nhiều những cái lỗi mà một vị vương có thể phạm phải. Rồi đối với lại những cái vị tướng, ví dụ như là những cái lỗi lầm, ví dụ như là họ hủy hoại những cái thành phố, họ hủy hoại tất cả những cái nơi chốn vân vân, những cái gì mà trong cái khả năng của một vị tướng họ có thể làm. Rồi ví dụ như những cái lỗi mà ai cũng có khả năng là rơi vào mắc vào, tự nhiên những người thầy hoặc là ai đó khi mà chia sẻ những cái giáo pháp, người thầy chia sẻ cái giáo pháp về tánh không cho đệ tử, nhưng mà cái người đó chưa có sẵn sàng để thọ những cái giáo pháp đó, thì đó cũng là một trong những cái lỗi. Cho nên nếu như mà chúng ta phạm những cái giới, thì ví dụ như chúng ta phạm đối với cái người mà phạm cư sĩ phạm giới thì coi như là cái giới đó nó bị gãy. Còn đối với lại Bồ Tát thì thường thì là những cái giới nó gọi là nó không có gọi là hủy hoại ngay lập tức, nó không có gãy ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ giống như là nếu như mà nó vẫn có thể bị gãy khi chúng ta làm rất là nhiều những cái điều bất thiện, và chúng ta làm một cách thường xuyên, làm một cách liên tục, và chúng ta vui thú với cái việc làm đó, mà chúng ta nghĩ là chúng ta đang làm cái việc đó chính là làm điều đúng, và chúng ta không có bất cứ một cái sự ăn năn hối hận gì cả, thì khi mà với những cái điều kiện như vậy thì cái giới nguyện của một Bồ Tát nó sẽ bị hủy hoại. Yes, Kambola. Then here in the Vajrayana, once you receive the Vajrayana vow, each tantra, action, performance, yoga, anuyoga, is a little bit different. Here mention about the 14 root downfall, 8 major branches. Mainly these are from the Anuyoga Tantra, related to the Anuyoga Tantra. Once you receive the Anuyoga Tantra empowerment, such as Chakra Sambhavara, Kala Chakra, Hebajara, and those, then you have to have have to protect this, make sure you're not commenting this kind of downfalls. So there's a 14 root downfall. I think commonly most of people know. We have this also confess of the 14 root downfalls, like saying bad things about your Vaja guru, guru. Have a toward to the what called the feeling of anger, feeling toward to the Vaja sibilant too, and giving up the compassion toward to the sentient being 3. Giving up the root of the dharma is the bodhicitta. Giving up the bodhicitta is a 4. And criticizing to the Buddhism or non-Buddhism's, religion or tradition is a 5. So there is a 14. I don't remember all of them. I think if I try to go through the text from head, maybe I will remember. But I think this is commonly pretty much everybody knows, and we went through this one time. But I want to talk a little bit about called the 8 branches. It's not like a worse as a 14 root downfall, but there's 8. So 8 is one called the taking consort, which is not raping. When you reach to the certain degree of a realization of the tantra, when you have when you reach to the 8 bhumi, and some point it is required to, in the Vajrayana, it is required to take the consort.
But those are 8 Bhumi Bodhisattva. So it's impossible now, it's a little bit difficult. So, but even the 8 Bhumi Bodhisattva, they're not allowed to take the consult which is not happening through the empowerment and transmission, not just common women, not allowed. That is one. And the second one is the fighting in the Gana Chakra offering. Okay, so second one. And the third one is not giving Vajrayana teaching the who are qualified to receive the suitable vessel, qualified to receive the teachings. 3, and devoted one giving the other teachings, not the Vajrayana. And then staying in the Sharvaka community 7 days. I think this is 6. And the 7 is not without having the yoga, saying I am on the Ngangpa. So being Ngangpa or a Ngangma, is you have to have the yoga. What is yoga? Mean called the body yoga, speech yoga, and mind yoga. I say your body as a union of the inseparable of the deity, which is body yoga means how to practice the generation stage, basically. If you know about the characteristic quality and generation stage, then you can say I have a body yoga. That's not come easily. That kind of yoga, good nature. And the speech yoga means the recitation of the mantra. You have to have at least the complete of the retreat of those, like generation stage and recitation mantra. Then mind yoga means the completion stage. So without the transforming, without the having this kind of yoga of the body, speech, mind, and just wearing some kind of like robe and said, I'm a Ngangpa, that is a downfall. Wisdom, yoga of the wisdom. Yoga of the wisdom is so what is the body yoga of the wisdom? Mean the union of the emptiness and appearance. Speech yoga of the wisdom mean the union of the up sound and emptiness. And mind yoga mean the union of the thought and emptiness. Yeah. So that is a generation stage, recitation mantra, and completion stage have to be one have to know about how to practice, 2 have done those practice complete. Then you can say I'm yogi. Make sense? Ngangpa, or in Tibetan. Sanskrit yogi in Tibetan Ngangpa. So I think same. But then this day, there are some people giving the Ngangpa vow. I really don't know what they're doing. According to the Dharma, there is no specific Ngangpa vow beside the empowerment. In the Vajrayana's vow is the empowerment. There's no other ceremony to make you Ngangpa. So once you receive the empowerment, like for example, you receive the Chakra-sambhava empowerment, okay, then you have done complete Chakra-sambhava retreat. Then you can say I'm Chakra-sambhava Ngangpa or yogi, because you're practicing. Make sense? Now your body, speech, mind is becoming a union with the deity. So otherwise, if you just, by wearing some robe and said, oh, I'm Ngangpa now, I'm not sure that's how it become.
I'm not criticizing anyone because I'm not the omniscient or anything that I don't have a right to say anything. But according to the according to the Vajrayana, according to those past master, according to the scripture, there's no other vow called the Ngangpa vow beside the empowerment. You know, if there is a beside the empowerment, if there's something called the Ngangpa vow, please show me. I really like to learn that one. No, I'm sincerely saying, so far my knowledge, I never saw that. There's a Duba Pema Gabo, he have a teaching on the 3 vows. And he explained in the how to receive the vows. And he said how to receive the Ngangpa vow, I mean the Vajrayana vow. Is it? Through the empowerment. You know, individual liberation vow is called the monk and nun's vow. And Bodhisattva vow, they have specific ceremony. In the tantric vow, there's no ceremony except the empowerment. So other than that, I don't know if there's any kind of Ngangpa vow or not. But but doesn't matter, you know, whatever. Long as you have this called the union of the wisdom of the body, speech, mind of the deity, you can call yourself as a Ngangpa, because that is what is Vajrayana mean. If you don't have this union of the wisdom of the body, speech, mind of the deity, then it's not qualified to say. If you say that one, it's becoming downfall because you lie. Make sense? Yeah. So I think this kind of there's 8 different subject. Can say. Dạ, và khi mà chúng ta nói về khi mà chúng ta nói về giới và những cái giới mật giới thì thường là dựa trên giới của tối thượng vua già, và chúng ta đã thọ nhận những cái giới ví dụ như là những cái quán đảnh tối thượng vua già, ví dụ như là về Vipassana Heruka, vân vân. Thì chúng ta sau khi mà thọ nhận tất cả những cái quán đảnh như vậy thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo là làm sao chúng ta giữ được 14 mật giới, và đó là những cái giới trọng mà ví dụ thứ nhất là ví dụ như nếu như mà chúng ta phạm vào những cái giới đó thì chúng ta sẽ hủy hoại những cái giới nguyện. Ví dụ như cái mật giới thì nó có thể là chúng ta không gọi là khinh chê hoặc là phỉ báng vị đạo sư, thì chúng ta nếu mà phạm vào cái đó thì nghĩa là chúng ta đã phạm giới, chúng ta đã hủy hoại cái giới nguyện của mình. Rồi ví dụ như là khinh chê những cái giáo huấn về mật giới cũng là cái điều mà chúng ta phạm giới. Rồi hoặc là khi mà không cần thiết nhưng mà chúng ta lại phê phán hoặc chỉ trích những cái vị mà đồng đạo hoặc là người đạo hữu trong Kim Cang Thừa, hoặc là những người đã cùng nhận những cái quán đảnh với mình từ một vị thầy, thì đó cũng là phạm vào giới. Rồi từ bỏ những cái việc mà phát tâm Bồ Đề với mọi chúng sinh, rồi không có hành trì những cái tâm Bồ Đề, vân vân. Tất cả những cái điều đó đều là phạm vào mật giới. Nhưng mà có tới 14 mật giới, nếu như mà thầy không có kể hết ở đây, nhưng mà thầy nói là nếu mà chúng ta có thể đọc ở trong kinh sách thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng về 4 mật giới đó. Rồi nhưng mà nó sẽ có cái gọi là 8 nhánh, hoặc là khi mà chúng ta là ngoài 14 trọng giới thì chúng ta sẽ gọi là 8 cái nhánh. Thì 8 nhánh nó bao gồm là như thế nào? Thứ nhất là đối với lại một vị thì sẽ không có được có những cái gọi là phối ngẫu, bởi vì chỉ khi mà đạt thực hành ở cái cấp cao cấp hoặc là phải vượt trên cái địa Bồ Tát thứ 8. Còn nếu như mà chỉ mới đạt ở cái địa Bồ Tát thứ 8 thì cũng không thể nào mà gọi là có được phối ngẫu. Và nếu như mà gọi là thường thì chúng ta biết phối ngẫu là thường là các vị minh phi, hay là chúng ta thấy những cái hình mà giống như là giữa người nam và người nữ á, thì cái đó gọi là phối ngẫu. Thì đối với là các bậc Bồ Tát, cho dù đã đạt được đến cái địa thứ 8 cũng vẫn chưa được thực hành với phối ngẫu, chưa có được thực hành mà phát khởi cái vị phối ngẫu đó. Cho nên điều đó là cái điều cấm kỵ, không có được phép.
Nếu như mà chúng ta phạm và chúng ta bây giờ chúng ta cứ tu tập, chúng ta nói là cần phải có phối ngẫu thì cái đó là hoặc là chúng ta thực hành để có phối ngẫu thì cái đó là đã phạm vào giới. Rồi có những cái khi mà cúng dường Gana Chakra thì có những cái xáo trộn hoặc có những cái điều không tốt trong đó thì cũng là phạm vào giới. Rồi kế tiếp là khi mà chúng ta gọi là không có giảng dạy về kim cương thừa cho cái người mà đã đủ cái phẩm hạnh để có thể thọ nhận kim cương thừa, hoặc là đã sẵn sàng để học kim cương thừa mà chúng ta không có dạy cho họ, thì như vậy cũng là rơi vào phạm giới. Và rồi nếu như mà chúng ta dạy cho những cái người mà không phù hợp thì cũng là phạm giới. Rồi khi mà chúng ta ở trong cái nhà của cái gọi là Sawaka là thuộc về gọi là gọi là thanh văn rồi giác mà liên tục trong 7 ngày thì có nghĩa là chúng ta là cái người bình thường mà chúng ta ở trong cái nơi của một cái vị tu sĩ liên tục trong 7 ngày thì như vậy cũng là phạm giới. Rồi nếu như mà thường chúng ta hay gọi là cái từ gọi là một vị hành giả, thì nếu như mà chúng ta hay hành giả mà chúng ta hay gọi là ngặt ba này nọ đó, thì cái đó nếu như mà chúng ta chưa có hoàn toàn gọi là chúng ta có được thân ngữ ý của một vị hành giả, là bởi vì khi mà chúng ta gọi hành giả nghĩa là thân ngữ ý phải hợp nhất với lại trí tuệ của bậc bổn tôn và đã phải biết được làm sao để mà thực hành giai đoạn sinh khởi và giai đoạn hoàn thiện, thì lúc đó mới được gọi là một vị ngặt ba, là một vị hành giả. Còn nếu như mà cái việc mà gọi là để có thể đạt được thân yoga hoặc là có được cái sự hợp nhất đối với của thân của chúng ta với vị bổn tôn, thì cái điều đó không có đến một cách dễ dàng. Rồi ngữ yoga có nghĩa là khi mà chúng ta đã hoàn thành thực hành của nhập thức và hành trì trì tụng được trì tụng được số lượng cái thời gian nhập thức bao lâu, rồi cái thời gian mà chúng ta thực hành trì chú bao nhiêu biến túc số như thế nào, thì khi mà chúng ta đã hoàn thành được thân khẩu và ý thì chúng ta phải hiểu rõ và thực hành được cái giai đoạn toàn thiện, và chúng ta có thể chuyển hóa được cái thân ngữ và ý của mình hợp nhất được với lại thân ngữ ý của vị bổn tôn, thì lúc đó chúng ta mới có thể tự gọi mình là một vị hành giả, một vị ngặt ba. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ đơn thuần mặc cái y hoặc là mặc cái áo của vị rồi sau đó chúng ta nói là chúng ta đã là ngặt ba, thì như vậy chúng ta đang phạm vào giới, bởi vì thân của chúng ta phải hợp nhất với lại thân của vị bổn tôn và ngữ của chúng ta phải hợp nhất với lại ngữ và thị hiện. Chúng ta cũng xem đó là tánh không, bởi vì các âm thanh, các loại âm thanh của chú vân vân, tất cả những điều đó chúng ta đều xem là không tánh hết. Rồi kể cả cái ý nghĩ của chúng ta cũng chính là không tánh của ý của vị bổn tôn. Ba cái điều đó chúng ta cần phải có được cái sự hợp nhất, và chúng ta biết được cái cách làm sao để thực hành, và chúng ta đã phải có cái trải nghiệm của sự thực hành, thì lúc đó chúng ta mới có thể nói mình là một vị ngặt ba. Chứ còn nếu như mà chỉ có cái mặc cái y vô xong nói tôi đã là ngặt ba, thì như vậy là chúng ta đang phạm vào cái giới nói dối. Còn thực ra là thầy nói là hiện giờ thì thấy có một số vị nói là có cái gọi là phát nguyện hoặc là thọ giới của ngặt ba thì chẳng hiểu là họ thọ cái gì hoặc họ làm cái gì. Bởi vì theo như thầy biết thì chỉ có việc giải thoát giới, giới Bồ Tát và họ nhận quán đảnh để nhận mật giới. Thì thông qua cái quán đảnh thì kể cả ngặt ba, một vị hành giả
cũng phải thọ mật giới, chứ không có một cái gì để gọi là giới của ngặt ba hoặc giới của vị hành giả. Và nếu như mà họ đã thọ quán đảnh, ví dụ như của Chakrasambhava, rồi thực hành xong và nhập thức hoàn thiện hết, thành tựu được giai đoạn sinh khởi, giai đoạn thành tựu có đầy đủ cái việc mà nhập thức hoàn thành hết tất cả những cái điều đó, thì họ mới và họ có được cái sự hợp nhất của thân ngữ ý, hợp nhất với lại vị bổn tôn, thì khi đó mới có thể gọi mình là một vị hành giả, một vị yogi, một vị ngặt ba. Còn nếu như mà thực tế chỉ có khoác cái áo rồi gọi tôi là ngặt ba thì điều đó không thể. Thực ra thầy không có chỉ trích hay phê phán gì ở đây cả, bởi vì thầy cũng không có đủ cái gọi là tri kiến, hoặc là thầy cũng không có đủ cái gọi là toàn giác để có thể phê phán. Và nhưng mà thông qua những cái kinh điển cũng như là những cái giáo huấn của các bậc đạo sư từ trước đến nay, thì không có một cái điều gì khác ngoài cái việc là thọ quán đảnh theo như cái kiến thức, những gì mà thầy được biết. Còn nếu như mà có những cái gọi là giới luật cho cái vị ngặt ba, hoặc là để thọ giới ngặt ba, hay những cái điều luật để gọi là thọ giới ngặt ba đó, thì quý vị nào có kinh điển nào thì có thể chỉ cho thầy thấy. Còn đối với lại từ cái dòng truyền thừa từ xưa đến nay, kể cả thì luôn luôn giải thích là như thế nào để gọi là thọ nhận được cái giới của một vị cư sĩ, rồi thực hành giới của những vị tu sĩ, giới tỳ kheo, tất cả những cái giới như vậy, rồi giới của vị Bồ Tát, rồi giới của mật giới, thì chỉ có những cái loại giới như vậy mà thôi. Đó, thành ra là nếu như mà vị nào mà có được cái thông tin hoặc kinh điển nào đề cập tới cái gọi là giới để thọ giới của một vị ngặt ba ở một vị hành giả thì có thể chỉ cho thầy. Còn đối với lại thường thì khi mà chúng ta nói là về trí tuệ, khi mà thân ngữ ý của chúng ta hợp nhất với lại trí tuệ, và về thân ngữ ý trí tuệ của bậc bổn tôn, thì lúc đó mới gọi là ngặt ba. Còn nếu không, hoàn toàn chúng ta đang phạm một cái giới gọi là vọng ngữ, hoặc là cái giới nói dối. Thì như vậy nãy giờ thì thầy cũng đã chia sẻ về gọi là 8 cái nhánh chính, cũng như là 14 mật giới. Okay, we stop here. Thank you. Chanchu sem cho rembo che ma je ba nai je jo che ke ba nyam ba mem ba ya con do pe wa jo da da con de tham je tu son do sa ba da ye be je ve zo da da se je dan je nyun do la na ma ba yan da ba zo be chan jo ram bo je to ba jo je shi ja ko se kun jin che je ten de ne la wan do de je be je de ba se de ba she tu te sa kon ben zin ju